We normally have in our minds some idea of what the theme of our passage is. Սովորաբար մտքի մեջ որոշ գաղափար ունենում ենք, թե այդ տվյալ հատվածի թեման որն է։ That may not be true the first time you open the Bible. You may be totally ignorant of the Bible. But most of us, when we turn to a passage, we have some idea of the theme of the passage already in our mind. Գուցե առաջին անգամ բացելուց, առաջին անգամ կարդալուց այդպես չլինի, սխալ լինի, այդպիսի նախապես միտք ունենալը, բայց հետագայում էլ, երբ որ արդեն Աստվածաշունչը իմանում ենք ու բացում ենք ինչ-որ հատվածը կարդալու, ինչ-որ միտք թեմայի վերաբերյալ ունենում ենք նախապես։ So we were looking at, for example, this morning we were looking at that passage, Philippians 2, 1 through 11. Այսօր օրինակ որ նայում ենք Փիլիպեցիս 2-ի 1-ից 11 հատվածը։ And we knew that it spoke something about humbling ourselves and following Jesus' example of humbling himself. Որտեղ մենք գիտենք խոսվում է այն մասին, որ մենք պետք է ինքներս մեզ խոնարհեցնենք, հետևենք Քրիստոսի օրինակին։ Then the second step after this introductory thesis or theme introduction is context. 2 is context. Երկրորդ քայլը այս առաջինից հետո առաջինը մի տեսակ ոնց որ ներածություն լինի մեզ համար թեմայի վերաբերյալ, երկրորդը համատեքստն է։ And yesterday we spent a lot of time talking about context. Երեք բավականին ժամանակ տրամադրեցինք համատեքստի մասին խոսելուն։ We talked about historical context. We talked about cultural context. Խոսեցինք պատմական, մշակութային համատեքստի մասին։ We talked about a lot of these kinds of literary context. Խոսեցինք գրական համատեքստի մասին։ And all of that is very, very important because we can't do the other work of hermeneutics effectively without understanding its context. Այս ամենը կարևոր է, որովհետև հերմենևտիկայի մեջ առաջ չենք կարող գնալ առանց այս բաներին եւ ընդհանրապես այդ համատեքստերին ուշադրություն դարձնելու։ And obviously the passage we were looking at there, that Philippians 2 passage is, in the context of an epistle that Paul writes to the church at Philippi. Եվ այս Փիլիպեցիս հատվածը որ նայեցինք այդ նամակում, որ Պողոսը գրում է Փիլիպեի եկեղեցուն, this is a church that Paul founded and one of the more effective and positive churches that he trained and started. Դա մի եկեղեցի էր, որ Պողոսն էր հիմնել։ Ինքը սկսել էր եւ եկեղեցին ամենաարդյունավետ, ամենադրական առաջընթաց ունեցող եկեղեցիներից էր։ This is a church that participated more with him in the gospel. Սա մի եկեղեցի էր, որ ավետարանի գործում լավ մասնակցություններ ունենում Պողոսի հետ։ And everything I'm saying to you is stuff that you can see for yourself simply by, being familiar with the book and reading the book and seeing what Paul says about the church and his relationship with the church. Այս բաները, որ ես ասում եմ ձեզ, սրանք շատ հեշտ ձևով դուք ինքներդ կարող եք տեսնել եւ հասկանալով, պարզապես ծանոթ լինելով այդ գրվածքին, դա կարդալով կամ ուսումնասիրելով եւ տեսնելով թե Պողոսն ինքը ինչ է ասում եկեղեցու մասին իր հարաբերությունների մասին նրանց հետ երևում է դա.
The next step after having a sense of the context of the book Գրքի մասին համատեքստի մասին որոշակի գաղափար ունենալուց հետո հաջորդ քայլը and of the passage եւ հատվածի մասին գաղափար ունենալուց what հետո I call lexis or semantics or words. Այստեղ արդեն ես դա անվանում եմ բառերը շարադասությունը. If you have if there's words within a passage that you're studying that you're not sure what they mean, or if you misinterpret them, then you're going to misinterpret probably the entire passage. Եթե ինչ-որ հատվածի մեջ կան բառեր, որոնք դուք չեք հասկանում, բառը սխալ եք մեկնաբանում, ամենայն հավանականությամբ ամբողջ հատվածը սխալ կմեկնաբանեք, մի բառը չիմանալու պատճառով. Let's take a silly example from Philippians chapter 2. Մի այսպես ասած հիմար օրինակ վերցնենք. Let's say we thought to humble ourselves meant to thrash ourselves, beat ourselves, just do damage to ourselves. So let's say that's what we thought the word to humble means. Okay. Ենթադրենք մենք խոնարհվել բառը հասկանում ենք որպես մի արտահայտություն, որը նշանակում է մենք մեզ ձախկենք, մեզ նեղենք, մեզ ամեն ձևով վնասենք. If we believe that, then we would apply the passage, or we would attempt to apply the passage quite differently than if we truly understood its meaning. Այդ դեպքում մենք այս հատվածը այն ձևով որ կօգտագործենք կամ կփորձենք օգտագործել, դա իրական իմաստից բավականին հեռու կլինի. When it comes to understanding words, we have to look at them within their context. Երբ որ հարցը վերաբերվում է բառերը հասկանալուն, մենք դրանք պետք է նայենք իրենց համատեքստում. Sometimes people immediately turn to other passages and say, oh, well, how is this word used elsewhere? Երբեմն մարդիկ անմիջապես ուրիշ հատվածի են դիմում, ասելով, հա, տեսնենք այս բառը ուրիշտեղ ոնց է օգտագործված. And there's a place for that, but that's not where we start. Դրան կարելի է տեղ տալ, բայց մենք այդ տեղից չպետք է սկսենք. We start in the immediate context. Մենք սկսում ենք անմիջական համատեքստից. So we're looking here at verse 3 and we see this word humility. Երրորդ խոսքում, երբ որ նայում ենք եւ տեսնում ես խոնարհություն բառը, and we see other explanations around that word that seem to be consistent with the word humility. Եվ հետո տեսնում ենք այդ բառի շուրջը եղած այլ բառեր, որոնք բավականին համահունչ են այդ բառի հետ. Not doing anything from selfish ambition, not doing anything from conceit. Ասենք երբ որ ասում է սնապարտության որևէ բան չանենք, counting others more significant than yourselves. Իրանցից ավելի լավ համարի ուրիշին, ամեն մեկը, not looking only to our own interests, but also the interests of others. Միայն մեր շահը չփնտրենք, այլև ուրիշներինն էլ. And so on. Եվ այսպես շարունակ. So all of this surrounding context informs our understanding of the word humility. Այս ամբողջ շրջապատող համատեքստը մեզ օգնում է հասկանալու խոնարհություն բառի իմաստը. But then it's okay to go beyond that verse
to look for other places where that word is used. Այս անելուց հետո արդեն նորմալ է, որ գնանք եւ տեսնենք ուրիշ տեղերում այս բառը ինչպես է օգտագործված։ But most people go about that process pretty, how shall I say, without a clear understanding of how to prioritize our analysis of that word. Բայց շատ մարդիկ այդ քայլին դիմում են եւ թույլ տվեք այսպես ասեմ առանց առաջնահերթ դարձնելով բառի վերաբերյալ մեր վերլուծությունները. If you want to go on vacation and you want to take a trip up into the Caucasus of Russia, you probably plan for your trip. Օրինակ, եթե որոշում ես գնաս ճամփորդության Ռուսաստանի այդ Կովկասյան հատվածները, թերևս լավ կլինի պլանավորես քո ճամփորդությունը. You don't just take any road, even though any road could get you there. Դու չես կարող, ասենք, ցանկացած ճանապարհ ընտրել ու դրանով գնալ, թեև հնարավոր է որ ցանկացած ճանապարհ էլ քեզ ինչ որտեղ հասցնի. Instead, you want to take the most efficient route to get to your destination. Թերևս դու կփորձես ամենալավ ուղին ընտրել այդ մարշրուտը, այսպես ասած, որ ամենաարդյունավետ ձևով քեզ տեղ կհասցնի. That's similar when we study a word in the Bible. Դա նման է նրան, թե ինչպես ենք մենք Աստվածաշնչի մեջ որևէ բառը ուսումնասիրում. Here's the method that I recommend to my students and the method that I often use. Ահա մի մեթոդ, որ ես խորհուրդ եմ տալիս իմ ուսանողներին եւ ինքս էլ օգտագործում եմ. When you're looking at a word in a particular passage, the next place to look to see to look for that same word is earlier in the same chapter or in a previous chapter. Եթե մի բառ ես որևէ հատվածում տեսել, ուզում ես դա ուսումնասիրել, առաջին հերթին խորհուրդ եմ տալիս այդ բառի իմաստի համար հետ գնալ նույն հատվածի մեջ, այդ նույն գլխի մեջ ընտրել այդ բառը կամ դրա նախորդ գլխի մեջ նայել. So if I'm looking for this word humility, do I find it anywhere else, or can you find it anywhere else here in Philippians? Եթե նայում եմ հենց խոնարհություն բառը, արդյոք դու կամ ես կարող ենք այստեղ հենց Ֆիլիպեցիս գրքում այլ տեղ գտնել այդ բառը. And actually, Paul doesn't use this word, this exact word, earlier in Philippians, although, go ahead. He does use it? He does not. Sorry. Իրականում Պողոսը ավելի վաղ չի օգտագործում կոնկրետ այդ բառը. You can look back in chapter 1, and I don't think you're going to find this word, at least not. Right now, I was searching for the English word. I could also go and search for the root Greek word. Հիմա հենց կոնկրետ խոնարհությունը չես գտնում եւ ես ինքս հիմա փորձում եմ անգլերենում գտնեմ, նաեւ հիմա փորձում եմ նայել արմատային բառը հենց հունարենում. And see if I can find that word anywhere else in this epistle. Տեսնեմ այս նամակի մեջ ուրիշ որևէ տեղ կարող եմ գտնել այդ նույն բառը. And but you would look in the chapter or in a previous chapter, or then the next place to look would be in the book as a whole.
Այսպիսով դու փորձում ես այդ բառը փնտրել հենց այդ նույն գլխի մեջ, դրա նախորդ գլխի մեջ եւ առհասարակ ամբողջ գրքի մեջ. And the reason we do this is we want to compare. Okay, here Paul is using a word. How does he use it in other contexts? And is it similar to how he uses it in this context? Պատճառը, որ փնտրում ենք, ուզում ենք հասկանալ բառի իմաստը, որ իմանանք, թե ինչպես դա օգտագործենք։ Եթե այստեղ այս համատեքստում ինչ է դա կամ ուրիշ տեղ ինչ է նշանակել. Now, this whole approach might be foreign to you. You might be asking, why do we need to do this at all? Այս ամբողջ մոտեցումը կարող է ձեզ համար օտար մի բան լինել ու կարող եք հարցնել, այդ ամբողջը ինչի պիտի մենք անենք? It's helpful to know that most words that are used both in the Bible and the words that we use today can have multiple meanings depending on their context. Պատճառն այն է, որ շատ բառեր, որ օգտագործված են Աստվածաշնչում կամ որ մենք օգտագործում ենք մեր առօրյա կյանքում, իրենք տարբեր համատեքստում կարող են բազմաթիվ տարբեր իմաստներ ունենալ. For example, the English word bar, B-A-R. Օրինակ անգլերեն մի բառ. What does it mean? Հիմա ինքը բառը ասեց, տարբեր իմաստներ ունի, հիմա ասում ինչ է դա նշանակում? What does it mean? Well, it has multiple meanings. If you looked it up in an English dictionary, you'd see that it has a number of different meanings. For example, Բառարանում բացում ես, որ տեսնես այս բառի իմաստը որն է. For example, a cylindrical, normally metal object. Ասում եմ սովորաբար մետաղից ինչ-որ գլանաձև օբյեկտ. Like if any of you lift weights, a long cylindrical object is called a bar or a barbell that you can put weights on it. Այդ որ ծանրաձողը բարձրացնելու ժամանակ այդ ձողը որ կա, որի վրա կարելի է էլի ուրիշ ծանրություններ դնել ու բարձրացնել, այդ ձողի նման մասն է կոչվում, այս բառը. But the word bar is also used for a pub, a public place where people go to drink liquor, beer. Այդ բառի մի իմաստը նայեցինք, հիմա նաև դա նշանակում է բար, այդ հասարակական վայրը, որտեղ գնում է մարդը խմիչք օգտագործելու բար, ռեստորան, բար, այդ բանով բառը. And bar can also refer to an organization where people can get validated as lawyers. He passed his bar exams. Օրինակ կարող է վերաբերել կազմակերպության, որտեղ մարդիկ կարող են այդտեղ լիազորվել որպես իրավաբաններ. Օրինակ անգլերենի մեջ դա օգտագործում է ասելով այդ bar քննությունները մարդը հանձնեց. And there, I'm sure, are other ways that the word bar could be used. I also opened the dictionary. It has almost 14 meanings in Armenian. There you go. Ասում եմ, եւ թերևս ավելի շատ իմաստներ էլ կան, որ այս բառը կարող է օգտագործվել. Ես էլ ասում եմ, հիմա բառարանով բացել եմ 15-ից ավել իմաստ է տալիս. So when we look at the Bible may use a word in different ways and with different connotations depending on the context. Եվ երբ որ Աստվածաշունչն ենք նայում, Աստվածաշունչն էլ կարող է կախված համատեքստից բառը ուրիշ մտքով օգտագործած լինի, քան մենք ենք կարծում. If you were to draw like a circle on a piece of paper and then list
in that circle, all the different possible meanings of a word, like the word bar. You said there were 14 meanings in your dictionary. Օրինակ, եթե մի հատ շրջան գծես ու փորձես այդ շրջանի մեջ տեղադրել նույն բառի իմաստները, ոնց որ ես նոր նայեցի, որ այդ բար բառը այս 4-ից ավել իմաստ ունի, բոլորը գրես. Okay. Words don't mean all of those things at one time. They mean usually one, sometimes two of those at one time in any given context. Այդ բառերը երբ որ օգտագործում են տարբեր համատեքստերում, կարող են օրինակ մի համատեքստում մի բան նշանակել, մեկ այլ համատեքստում մի երկու իմաստ արտահայտել այդ ունեցած իմաստներից. Sometimes when there's a translation from one language to another, երբեմն երբ մեկ լեզվից մյուս թարգմանություն է գնում, translations may be different because one translator saw, assumed or interpreted the passage to have one particular connotation of a word, where a second one saw a second connotation, and so chose a different word in the receptor language. Օրինակ, եթե ինչու կարող է թարգմանությունների տարբերությունը լինել, մի թարգմանիչը կարող է տվյալ ենթատեքստի մեջ ինքը մի բան տեսնի կամ մի բան ենթադրի, մի բան հասկանա ու այդ իր հասկացածով, իր մեկնաբանածով թարգմանի, մի ուրիշը մի ուրիշ է. Is anybody familiar with the concept of a Venn diagram? Որևէ մեկը ծանոթ եք Venn diagram? Venn is the name or? Yeah. Venn-ի diagramին ծանոթ եք որևէ մեկը? Normally used in mathematics. Սովորաբար մաթեմատիկայում է օգտագործվում. Will you explain? Probably we know. Okay, we were talking already about one circle, right? And within that circle, there is a list of different possible meanings for a word, say the word bar. Օրինակ մենք նոր խոսում ենք, չէ՞, եթե մի հատ շրջան վերցնենք ու այդ շրջանի մեջ տեղադրենք նույն բառի տարբեր իմաստներ, նոր որ խոսում ենք այդ օրինակ բառ բառին է. And then you can have a second circle that would have a word in another language, say the Greek language. Հետո նայում ես նույն բառը, ասենք մի ուրիշ լեզվով, ասենք հունարենով. That word also has multiple connotations. Այդ բառը նույնպես ունի բազմաթիվ այլ իմաստներ, լրացուցիչ իմաստ. And if we wanted to show how, the relationship between the one word in one language and another, there would only be a partial overlap of the two circles. Again, this is hard to do without you being able to see it. Ասում հիմա ինձ դժվար է, որ դիագրամով չեմ կարողանում ցույց տամ, բայց եթե վերցնես, ասենք մի լեզվի մեջ նույն բառը հետո մյուսում եւ իմաստները, եթե երկու շրջան ես վերցնում, այն որ երկու շրջանը գալիս իրար վրա են գալիս ու այդ որ ընդհանուր մաս են ունենում իրար վրա եկած երկու շրջանները. Okay, let's leave aside the Venn diagram. Երկու լեզվում է, ինչ որ մի բանը ընդհանուր է լինում, իրար նման իմաստային բաներ կա, բայց ամբողջությամբ շրջանը շրջանին չի ծածկում։ Իմաստը պարզ է, չէ՞։ Այդ Venn դիագրամը, որ ասում էր, փաստորեն դա է, որ եթե իմաստը շրջանները ինչքանով են իրար ծածկում։ Okay. It's clear. So let's leave aside the Venn diagram for now. Maybe I can draw that for you this afternoon and we can talk about that more.
Եկեք այդ վենի դիագրամը մի կողմ դնենք, գուցե կեսուրին կարողանամ եւ ցույց տալ եւ ավելի խոսել դրա մասին։ So the big idea here is we've been talking about how do we approach hermeneutics, and I started with saying when we open our Bibles, we normally have some idea of the theme of a given passage. That's number one. Հիմա մենք նորից խոսում ենք հերմենևտիկայի մոտեցման մասին, եւ ես ասացի, որ առաջին հերթին, երբ որ գիրքը վերցնում ենք, ուզում ենք կարդալ որևէ հատված, սովորաբար մենք մտքում որոշակի գաղափար ունենում ենք թեմայի մասին նախապես. And then we said secondly we have to understand the context. So the first was introduction. Yep, thesis, theme, introduction. Առաջին կետը փաստորեն լինում էր կարծես թեման, ներածությունը, ինչ որ այսպիսի ընդհանուր գաղափար, երկրորդը նայում ենք համատեքստը. And the second is context, which we talked a lot about yesterday. Երկրորդը, ինչպես ասացինք, համատեքստն է, որի մասին երեք բավականին խոսեցինք. We talked about historical context, cultural context, literary context. Դե խոսեցինք այդ պատմական, մշակութային եւ գրական համատեքստի մասին. And then the third is lexis, which is what we've been talking about most recently. Իսկ երրորդը բառերը կամ ավելի ճիշտ այստեղ ես բառը հիշեցի, իմաստաբանությունը, բառերի իմաստ, երրորդ կետը իմաստաբանություն. The semantics of the words. Հա, բառերի այդ իմաստը, նաև կախված շարադասությունից. And we said that every word has multiple meanings or connotations. Եվ քիչ առաջ որ խոսում ենք, մենք նաև ասացինք, որ ամեն բառ ունի բազմաթիվ իմաստներ, ինչ որ լրացուցիչ իմաստներ. And so it's not sufficient to simply go to our modern dictionaries and flip it open and say, oh, it must mean all of the things that I have listed here in my modern dictionary for this word. Եվ պետք է իմանանք, որ բավական չէ վերցնել արդի ինչ որ բառարան եւ մեր ուզած բառի իմաստը այնտեղ նայել ու հետո ասել, ահա, այս բառը այսքան իմաստներ ունի, ես սա հասկացա. Instead, we want to compare the word in my language or your language with the word in the original language and see where the connotations overlap. Դրա փոխարեն մենք վերցնում ենք այդ մեր ուզած բառը եւ սկսում ենք այդ բառի իմաստը համեմատել բնագիր բառի հետ եւ տեսնում թե բնագիր բառի հետ մեր լեզվի բառը որտեղ եւ ինչպես է ինչ աստիճանի համընկնում է ունենում իր լրացուցիչ իմաստով. Where the connotations overlap, that's where the possibility of meaning is for our word. Եվ որտեղ որ այդ բառի լրացուցիչ իմաստը բնագրի հետ ինչքան ավելի շատ է բռնում, այդ որեն որ ասում ենք շրջանը համընկնում է իրար վրա, դա արդեն կնշանակի, որ հավանական իմաստը այդտեղ է. Right. And then we were talking about looking at our verse, looking for that word within the verse, within the chapter, within the book. Եվ նաև խոսեցինք, որ տվյալ բառը, որ մենք ուզում ենք իմաստը իմանանք, նայում ենք այդ բառը տվյալ նախադասության մեջ, հետո գրքի տվյալ գլխի մեջ, հետո նախորդ գլուխների, հետո ամբողջ գրքի մեջ. Here, think of throwing a pebble in a pond. Մի պահ մտածիր, որ մի բան է շպրտում մի ջրափոսի մի. When you do that, you get concentric rings in the pond where you threw the pebble. Ինչ որ ջրավազանի ջրային մի տարածքի մեջ, երբ որ մի բան է շպրտում,
անմիջապես դրանից առաջանում են այդ ջրի ալիքների շրջանակները, չէ՞, կենտրոնախույս շրջաններ են այսպես առաջանում։ So, for example, you have the inner ring would be the verse itself. Հիմա այդ մեր շպրտած բանի շուրջը առաջացած հենց առաջին ամենամոտիկ շրջանը կարող ենք դիտարկել որպես հենց այդ խոսքի այդ բառի աստվածաշնչյան խոսքը, համարը։ And then the second ring would be, say, the chapter. Երկրորդ առաջացած այդ շրջանը ասենք կլինի գլուխը։ So then the next circle would be the book, the whole book. Շրջանը կլինի ամբողջ գիրքը, տվյալ գիրքը։ And then the next would be the corpus, all the books written by the same author. Հաջորդ շրջանը կլինի նույն հեղինակի գրած բոլոր գրքերը։ Really, and it probably better to even say the earlier books written by the same author. Եվս ավելի ճիշտ կլիներ այստեղ ասել ավելի վաղ ժամանակում նույն հեղինակի գրած գրքերը։ And then we could say the later books or later corpus by the same author. Իսկ հետո կարող ենք ավելացնել, որ նույն հեղինակի ավելի ուշ ժամանակում գրած գրքերը։ And then the next circle would be the whole Testament. So like in our passage in Philippians, at this point we'd be out to the whole New Testament. Հաջորդ շրջանը կլինի ամբողջ նոր կտակարանը։ Ասենք Ֆիլիպեցիս գրքի համար նոր կտակարանը կլինի։ So we were talking about the word humility. How do other New Testament authors use the word humility? Եթե մենք ուզում ենք իմանալ այս խոնարհություն բառը, ուզում ենք նայել տեսնել նոր կտակարանի մյուս հեղինակները ինչպես են օգտագործել այդ խոնարհություն բառը։ What are we trying to do with this concentric circles discussion? Հիմա, երբ որ ասում ենք այս մի բանի շուրջ կենտրոնացած, առաջացած այդ շրջանների մասին, այս ձևով քննարկում, ինչ ենք ուզում ասել։ We're trying to explain to students of hermeneutics the level of authority or certainty that we have the same kind of meaning from the word in other places in the Bible. Այստեղ մենք ուզում ենք հասկանալ, այս քայլը անելով մենք կարծես ուզում ենք լավ հասկանալ այդ հեղինակության մակարդակը այն առումով, թե նույն բառը ուրիշ տեղերում ինչ ձևով է օգտագործված։ Ավելի A lot of times when we look at a passage and we don't understand it, we find a word is confusing. What does this word mean in this context? We immediately jump to a passage that is our favorite passage or maybe our favorite author and say, oh, here's how he uses the word. That must mean what it means here in this passage. Հաճախ երբ որ ինչ որ հատվածում մի բառ ենք տեսնում ու մեզ համար հասկանալի չի լինում տվյալ բառի իմաստը, մենք արագ անմիջապես դիմում ենք մեր սիրած ինչ որ հեղինակի, մեր նախընտրած ինչ որ գրքի, ինչ որ հատվածի ու տեսնում ենք նա ինչ ձևով է դա օգտագործել, անմիջապես մտածում ենք, հա, երևի իմաստը սա է։ You may recall how I was telling you yesterday that my wife uses the word next, as in next week, differently than I do. Ինչպես երեք ես օրինակ բերեցի, որ ասացի, որ կինս հաջորդ շաբաթ ասած արտահայտությունը ինձնից տարբեր ձևով է հասկանում։ Not a huge difference, but still differently. Դա մի հսկայական տարբերություն չի, բայց միևնույնն է, ինքը ուրիշ ձևով է դա հասկանում։
Well, that sometimes happens with biblical authors too. Եվ դա երբեմն հանդիպում է նաև Աստվածաշնչի հեղինակների դեպքերում։ And we're not saying here that one author is right in how he uses the word and the other author is wrong. Մենք այստեղ չենք ասում, թե մի հեղինակը տվյալ բառը օգտագործում է ավելի ճիշտ, մյուսը ավելի սխալ իմաստով։ There's something very personal and contextual and even communal about how we use language. Կա այստեղ այն փաստը, որ ամեն մարդ կարող է ավելի անձնական, ավելի իր համատեքստին, իր համայնքին հարմար ձևով բառերը օգտագործի։ Even, for example, in our context as Christians, we refer to each other as brother. Ասենք նույնիսկ մեր միջավայրում, մեր համատեքստում, որպես քրիստոնյաներ, մենք իրար դիմում ենք որպես եղբայրների։ And we say that because we realize that we are members of one family because of Jesus Christ. Եվ մենք դա ասում ենք, որովհետև հասկանում ենք, որ մենք մեկ ընտանիք ենք Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ However, in the United States and even in Africa, Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգներում եւ նույնիսկ Աֆրիկայում Africans will often refer to each other, as brother, and it's not saying anything about their being part of the same spiritual family in Christ, necessarily. Աֆրիկայում մարդիկ կարող են էլի իրար եղբայր դիմել, որպես եղբայր դիմել, առանց որևէ հոգևոր ընտանիքում լինելու։ I pastor an international church. We have people from 15 different countries in our church, and I had to become aware of how different people use the same words. Ես հավվում եմ միջազգային եկեղեցի, որտեղ 15 տարբեր երկրներից ազգություններով մարդիկ կան, եւ ինքս պետք է ուշադիր լինեմ, թե բառերը ինչ ձևով եմ օգտագործում, նկատի ունենալով, որ իրենց համար կարող են դրանք այլ իմաստներ ունենալ։ After going back to our picture of the concentric circles, Երբ որ ասենք մենք նայելով այն պատկերը, որ ունենք այդ համակենտրոն շրջանների, որ մի բանի we've gone from the verse to the chapter to the book to the earlier corpus to the later corpus to the New Testament. Մենք ասացինք, որ բառը սկզբում նայում էինք տվյալ սուրբ գրային խոսքի մեջ, այնուհետև գլխի մեջ, այնուհետև գրքի մեջ, հետո այդ նույն հեղինակի գրած գրքերի մեջ, հետո ավետարանի մեջ։ After the New Testament, this is assuming that our verse is in the New Testament. Նոր կտակարանը նայելուց հետո, սա այն դեպքում, եթե մեր ուզած բառը խոսքը եղել է նոր կտակարանյան։ If you want to make this chart more generic, for any verse of the Bible, you would just put Testament there instead of New Testament. It could be the Old Testament if it's Old Testament verse, or New Testament if it was a New Testament verse. Հիմա ուզում եմ ասել, եթե դուք ձեզ մոտ այդ ընդհանուր մի բան եք ուզում գծել, այդ շրջանների միջոցով, նոր կտակարան գրելու փոխարեն, պարզապես գրեք կտակարան, ու դա ավելի ընդհանուր դիագրամ կլինի, որ The next circle after that would be the whole Bible. Եվ դրանից հետո, կտակարան բառից հետո, հաջորդ շրջանը կլինի ամբողջ Աստվածաշունչը։ Looking at how the whole Bible treats that word. Նայում ենք, թե ինչպես է ամբողջ Աստվածաշունչը այդ բառը արտահայտում։ But for this one, I put in a parentheses after the word Bible,
earlier Bible, the part that was written prior to the part that I'm studying. Բայց այստեղ ես կավելացնեի, որ նախ ամբողջ Աստվածաշնչի ավելի վաղ գրված գրքերը Why did I say earlier? ինչու ասեցի ավելի վաղ? Well, it's because words, like people, have a history. Որովհետև այնպիսի բառերը, ինչպիսին օրինակ մարդիկ բառն է կամ ժողովուրդ, ունենում է if I were be able to go back in time, get in a time machine. Եթե ես օրինակ ժամանակի մի մեքենա ունենամ ու կարողանամ ժամանակներով հետ գնալ, and I was in Georgia, in Armenia, 500 years ago. ու ես հայտնվեմ Հայաստանում 500 տարի առաջվա Հայաստանում, they would speak some words the same as today, some words quite differently than today. Նրանք թերևս որոշ բառեր, որ դուք այսօր էլ օգտագործում եք, նույն ձևով օգտագործելիս կլինեն, իսկ որոշ բառեր տարբեր. But even some of the words that are the same as today, as far as their phoneme, as the way they sound, would have different connotations in there at 500 years ago. Բայց նույնիսկ եթե կան բառեր, որ այսօր եւ այդ օրերում նույն ձևով են հնչել եւ նույն իմաստը ունեն այն ժամանակ ու հիմա, միևնույն է այդ բառերն էլ կունենան տարբերվող լրացուցիչ իմաստներ. So if you consider the Bible, it was written, the Old Testament, over many hundreds of years. Եթե այստեղ խոսքը գնում է արդեն այդ հարցում Աստվածաշունչը 5 կտակարանը մի քանի 100 տարիների ընթացքում է գրվել. Depending on your view of when the Exodus happened and when Moses wrote the Pentateuch, we could say that the Old Testament was written over approximately 1,000 years. Կախված թե ձեր տեսանկյունը որն է, թե ելիցը երբ է տեղի ունեցել եւ ասենք եւ երբ է Մովսեսը գրել Հնգամատյանը, կստացվի, որ 1000 տարուց ավելի. That's a lot of history for words. Իսկ այստեղ ստացվում է, որ բառերի իմաստով այստեղ մեծ պատմություն է ընկնում. On the other hand, the New Testament was written over approximately 50 or so years, 50, 60. Եթե ստացվում էր, որ 5 տակարանը մի 1000 տարվա ընթացքում է գրվել, նորը գրվել է 50-ից 60 մոտավորապես տարիների ընթացքում. So there's going to be a different level of historical changes in the meaning of or connotation of words. Եվ կստացվի, որ այստեղ բառերի իմաստի, բառերի պատմության կամ դրանց լրացուցիչ իմաստների փոփոխության ուրիշ մակարդակ կլինի. It's important to remember as well that New Testament authors, almost all of them, are Jews. Եվ կարևոր է նաև ուշադրություն դարձնել այն բանին, որ նոր կտակարանի հեղինակները գրեթե բոլորը հրեա են. So their understanding even of Greek words is often informed by the Old Testament, whether by the Septuagint version of the Bible or the Masoretic text. Or the Hebrew, not the Masoretic text. Եվ նրանց իմացությունը հունարեն լեզվով գրելու նրանց կարողությունը եւ ընդհանրապես
տեղեկությունները մենք հասկանում ենք, որ գալիս էին այդ Septuagintայից. I'm sorry, you said Or the Hebrew. The Septuagint or the Hebrew version of the Bible. Աստվածաշնչի կամ Septuagintայից էին իրենք օգտվել, կամ էլ եբրայերեն հին կտակարանի ձեռագրերից էին օգտվել։ Նրանց տեղեկությունները այդտեղից են եկել։ So this is intended to give you a little bit of orientation on words. Now let's talk about this more. That's more of a theoretical side. Այստեղ այսքան բան ասում էի, որ բառերի հարցում ավելի ճիշտ կողմնորոշում ունենա, իսկ հիմա եկեք սրա ավելի տեսական կողմին նայենք։ Լեոնաչյան, մի հատ հարց կարելի է։ Can we ask a question? Of course. Մի քանի հարցեր կան, եթե հարմար է, էլի դու։ Several. Can we ask? Yes. Տեսեք, մենք նախ նայում ենք այդ նույն բառը, տեսնում ենք ավելի վաղ գրված տեքստերում ոնց է օգտագործված, հետո նոր ավելի ուշ, չէ։ Դիտարկելով այն փաստը, որ ապագայում միգուցե այդ բառի իմաստը փոխված լինի։ So you said that for one word, first we are looking up in earlier writings, and only then to the later writings, meaning that probably in future later the meaning could be changed. That's exactly the reason why we prefer to look at words from the same time, synchronic or earlier. Այո, դա է հենց պատճառը, որ փորձում ենք բառը նայել հենց սկզբում այդ սինխրոն նույն ժամանակի մեջ, հետո նոր նայում ենք ավելի վաղ ժամանակինը, հետո Իսկ ուզում եմ իմանալ իսկ անցյալում ոնց երբ որ նայում ենք ավելի վաղ տեքստերը, ոնց հասկանանք թե այդ բառը մինչև որ ժամանակն է օգտագործվել են, ոնց որ օգտագործվում է հենց ուսումնասիրվող տեքստի մեջ։ Դե որտեղ հավանաբար անցյալում էլ չէ, ինչ որ փոփոխությունների ենթարկված եկել հասել է հենց այդ տեքստին։ Այդ ոնց որոշենք։ And in that case, if we are looking at the older writings, how can we understand if the meaning of the word is not changed? It means the same thing. Yeah, that's a great question. You have to look at how that word was used in its context and see if it appears to be the same use or a different one. Նայում եք այդ բառը իր համատեքստում ինչ ձևով է օգտագործված, որ հասկանաք տարբեր է թե նույնն է։ So you just insert each of those possible connotations in there and say which makes most sense in this context. Դու այդտեղ սկսում ես այդ նույն բառի լրացուցիչ, այն հավելյալ իմաստները փորձում ես նայել, տեսնել դրանցից որն է համընկնում տվյալ համատեքստին։ Այսինքն, քանի դեռ այդ բառը օգտագործվում է նույն համատեքստում, այդ նշանակում է, որ բառի իմաստը փոփոխության չի ենթարկվել։ Հենց որ համատեքստերը տարբեր են, բայց բառը նույնն է, նշանակում է այլ իմաստ է, չէ՞, օգտագործված։ Եթե ճիշտ հասկացա։ If I understood you rightly, it means that if the same word is used in the same context, it means the meaning is the same, it's not changed. And if the context is different, yes, then it could be a different meaning. Այո, այո. Let's look at another example of another word. Եկեք մեկ այլ բառի օրինակ նայենք, մի ուրիշ օրինակ նայենք։ In the book of Romans, Հռոմեացիների գրքում Paul uses the word law a lot. Պողոս առաքյալը օրենք բառը շատ է օգտագործում։
For example, look at chapter 2, verse 12. Օրինակ նայենք երկրորդ գլխի 12-րդ խոսքը։ All those who have sinned without the law will also perish without the law. Որովհետև ովքեր առանց օրենքի մեղք են գործել, առանց օրենքի էլ կկորչեն։ Okay, so what does the word law mean? Ինչ է նշանակում օրենք բառը։ The first thing that we would have to do is ask, well, what are the possible range of meanings for law? In other words, make that circle with all of the possible meanings inside that first circle. Մենք նախ նայում ենք, թե օրենք բառը ինչ քանի տեսակի իմաստներ կամ լրացուցիչ իմաստներ կարող է ունենալ, այլ խոսքերով ասած, այդ որ շրջանները կազմում ենք, շրջանը շրջանի շուրջ, փորձում ենք այդ առաջին շրջանի մեջ տեղադրել բոլոր իմաստները։ Now, if you have access to tools like I have, I make use of a very well-developed Greek English lexicon of the New Testament. Օրինակ, եթե դուք կարող եք մուտք ունեք դեպի այնպիսի լավ գործիքներ, որոնցից ես եմ օգտվում, կա մի այսպիսի գործիք, որը նոր կտակարանի հունարեն, անգլերեն ամբողջ լեքսիկոնի մասին է։ I don't know if there is a Greek Armenian lexicon available. Ես չգիտեմ արդյոք այդ հունարեն հայերեն լեքսիկոնը մատչի է ձեզ, կա այդպիսի բան։ Is there? Կա այդպիսի բան։ Չէ, չկա։ Բայց կարող է առաքելական եկեղեցին ունի, մենք չգիտենք։ Կամ երևի կա, բայց չգիտեմ, շատ սահմանափակ է ու անհասան։ So we don't have an access, but probably our Orthodox Apostolic Church has something, but we don't have any access to these things. Yeah, it would be great if you could get access to that document. Եթե այդպիսի բան կա ու կարողանաք հնարավորություն ունենալ, դա շատ լավ կլինի։ I mean, you've had the Bible in your language for hundreds and hundreds of years. You would think there would be a lexicon. Հա, որովհետև դուք հարյուրավոր տարիներ երկար ժամանակ է որ ձեր Աստվածաշունչը թարգմանված է եղել եւ շատ հնարավոր է որ այդ լեքսիկոնի բանը ունենաք էլի դուք կարող եք գրել։ I'm just going to do a quick search here if I can. Որոնք անեմ Armenian Greek lexicon. Yeah, sure, there is. Տեսեք, ասմակա։ Armenian Greek dictionary, you could go to Google Books. Գնալ այդ Google-ի գրքերում հայերեն հունարեն բառարան եւ այլն։ Looks like թումա լավ գրադարան ունի, որ մենք չգիտենք։ There's also an Armenian dictionary online that will give Greek relationships to Armenian words. This is an Armenian English dictionary. Կա նաև հունարեն բառերի հետ կապը, այդպիսի բառարան, հայերեն, անգլերեն, հա։ Let me send you a link to this. This is I'm no expert in what I'm looking at here because I don't normally teach classes to students that speak Armenian. Այստեղ էքսպերտ չեմ, հայախոս լսարան այդքան չեմ։ Բայց հիմա այս լինքերը միևնույնն է ուղարկեմ։ I'm not suggesting that this is a good source. You have to determine that. Եվ ես չեմ ասում, թե սա լավ աղբյուր է, դուք կարող եք դատողություններ անել, ստուգել, տեսնել։ But I just sent you a link to that particular site.
Այդ էջի լինքը ուղարկեցի ձեզ։ Okay. Anyway, that's what a lexicon is it works. The difference between a lexicon and a dictionary is that a lexicon is talking about words from two different languages, say Armenian and Greek or Armenian and English. Տարբերությունը այդ լեքսիկոնի եւ բառարանի այն է, որ լեքսիկոնը խոսում է երկու լեզուների։ And actually, a lexicon is normally based on a certain a group of literature. Եվ սովորաբար այդ լեքսիկոնը հենվում է որոշակի գրականության գրական գործերի խմբի վրա։ So the lexicon that I use for studying New Testament words Նոր կտակարանի բառեր ուսումնասիրելու համար իմ օգտագործած այդ լեքսիկոն կոչվածը yeah, it's a Greek English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Դա նոր կտակարանի եւ վաղ շրջանների այլ քրիստոնեական գրականության անգլերեն հունարեն լեքսիկոնն է։ This particular lexicon that I just described to you offers three major meanings for the word law or the word nomos in Greek. Իմ ունեցած այս լեքսիկոն գիրքը երեք իմաստ է տալիս օրենք բառի համար, որ հունարենով նոմոսն է։ The first one is a procedure or practice that has taken hold, like a custom, a rule, a principle. Առաջին իմաստը, ասենք կանոն, օրենք, սկզբունք, դրանց ընդհանուր կիրառությունը, դրանց ընդհանուր գործածությունը։ The second major category, and there are subcategories for each of these, is a constitutional or statutory legal system. Երկրորդ խոշոր բաժանումը, որն էլ իր հերթին ունի ենթաբաժանումներ, ենթակատեգորիաներ, դա սահմանադրության, օրենսդրական օրենքների իմաստն է։ So that would be like the Old Testament law. Ասենք օրինակ 5 կտակարանի օրենքը։ And the third is a collection of holy writings precious to God's people. Երրորդ իմաստն էլ Աստծո ժողովրդի համար սուրբ եւ արժեքավոր սուրբ գրվածքների հավաքածու։ So that would be a reference to not just the law in the Old Testament, but the entire Old Testament. Եվ այս իմաստը տարածվում է ոչ միայն որոշ հատվածների վրա, այլ ամբողջ ոչ միայն օրենքի գրվածքների, այլ ամբողջությամբ 5 կտակարանի վրա։ So basically, to summarize, we have three major meanings: principle, Ամփոփելով ասենք ունենք 3 գլխավոր իմաստ, սկզբունք, Torah, and the entire Old Testament. Սկզբունքներ, Թորան եւ ամբողջ 5 կտակարանը։ So when we look back at our word in Romans chapter 2, our word nomos, նայելու մեր Հռոմեացիս 2:12-ում մեր բառը նոմոսը, we have to ask, which of those does Paul mean? պետք է հարց տանք, Պողոսը այս իմաստներից որը նկատի ունի։ Those who sin without the law will also perish without the law, and those who sin under the law will be judged by the law. Որովհետև ովքեր առանց օրենքի մեղք են գործել, առանց օրենքի էլ կկորչեն, իսկ ովքեր մեղանչում են օրենքն ունենալով, օրենքով էլ կդատվեն։ It's helpful to, again, look at the context here
and understand what kind of people Paul is talking about. Օգտակար է նորից ասեմ համատեքստը նայելը եւ հասկանալը, թե Պողոսը ում հետ է խոսում, ինչպիսի մարդիկ են նրա վսարանը։ Starting in chapter 1, verse 18, Paul started talking about how the wrath of God has been revealed. Chapter 1:18 Yep. Առաջին գլխի 18-րդ խոսքից Պողոսը խոսում է Աստծո բարկության մասին։ And in the remainder of chapter 1, he talks about this pagan individual that is totally rejecting God, and he doesn't pay any attention to God's word or God's law. Այնուհետև նա խոսում է այդ հեթանոս մարդկանց մասին, որ ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում Աստծո օրենքին, ընդհանրապես անտեսած ունեն այդ ամենը։ And then at the beginning of chapter 2, we have a second category of person. Երկրորդ գլխի սկզբից արդեն մենք տեսնում ենք անձերի կամ անձի երկրորդ կատեգորիան։ Therefore, you have no excuse, O man, every one of you who judges. This is chapter 2, verse 1. Պաստորեն այնտեղ հեթանոս մարդու այստեղ ուրիշ կատեգորիա երկրորդ գլխի առաջին խոսքից ուստի աններելի ես ով մարդ որ բոլորին դատում ես They're judging that first category of person, the person in chapter 1, 18 through 32, who is just a wicked pagan sinner. Տեսեք առաջին գլխի այդ 18-ից 32 խոսքում ինքը չար մեղավոր մարդու մասին էր խոսում So this second category of people, they consider themselves above, able to judge that first category of people, and yet they don't, according to verse 12, they don't necessarily have the law themselves. Հիմա այս երկրորդ գլխից, որ խոսում է երկրորդ կատեգորիայի մասին, որը կարծես թե վեր է առաջին կատեգորիայից, բայց հետո երկրորդ գլխի 12-րդ խոսքում տեսնում ենք, թեև իրենք դատում են, բայց երկրորդի 12-ից տեսնում ենք արդեն, որ իրենք էլ օրենքը չունեն. And in this case, we're probably talking about a person that has neither the Torah nor the entire Old Testament. Այստեղ խոսքը վերաբերում մարդու, որ ոչ Թորան, ոչ ամբողջ 5 կտակարանը չունի. So those who have sinned without the Torah or without the whole Old Testament, well, they'll perish without the Old Testament. They'll perish without the Torah. Եթե այստեղ որ ասում են, որովհետև ովքեր առանց Թորայի եւ 5 կտակարանի են մեղ գործել, առանց Թորայի ու 5 կտակարանի էլ կկորչեն. But those who have sinned under the law will be judged by the law. Իսկ ովքեր մեղանչում են օրենքն ունենալով, օրենքով էլ կդատվեն. Here, probably Paul is talking about the Torah or the other parts of the Old Testament that are informed by the Torah. Այստեղ Պողոսը խոսում է Թորայի մասին եւ նաեւ 5 կտակարանի մյուս գրքերի մասին, որոնք Թորայից են բխում. If you have access to good lexicons like the one that I use, the Greek English lexicon of the New Testament, Եթե դուք լավ այսպիսի իմ օգտագործած նոր կտակարանի հունարեն անգլերեն լեքսիկոնի նման լավ աղբյուրի մուտք ունեք, they'll often help you to be able to figure out the categories or the possible meanings of a word, and then even list for you what they think is the proper use of the word for different verses within the Bible. Եթե այսպիսի աղբյուր ունենաք, այսպիսի գործիք ունենանք, դրանք
ձեզ կարող են շատ օգտակար լինել, որ հասկանաք այդ բառերի իմաստը, ինչ իմաստներ ունի բառը եւ նաեւ կարող օգտագործել ինչ իմաստներով է օգտագործված բառը եւ ձեզ համար օգտակար կլինեն. For example, for this word law, this particular lexicon picks the second meaning, the Old Testament Torah, or what they refer to as the Old Testament, or excuse me, a constitutional or statutory legal system. Ինչպես մենք այստեղ տեսանք, որ մեր դեպքում այդ լեքսիկոնի տված երկրորդ իմաստներ այստեղ օգտագործում, ինչը հենց վերաբերում էր Թորային կամ օրենսդրական այդ համակարգին. Okay. All right. Any questions up to that point? Հարց, որևէ հարց. Այդ աղբյուրը, որից որ օգտվում է եղբայրիկը, ոնց է կոչվում? Այս լեքսիկոնը. Ահա. So, what is the name of this tool that you are using? The shorthand name for it is BDAG. B-D-A-G. B-D-A-G. And the reason it's called BDAG, that's the acronym that's used for it, is because it's a long history. This particular book has been worked on for several hundred years. And there's actually 4 different authors for the book. Այս համառոտ անունը, որ ինքը հեգելով ասեց, այդ BDAG հատուկ անուն է, որ Here, I'll copy this and I'll copy it and I'll put it on the I'll paste it to our group. Paste անի խմբի մեջ եւ ասում է, որ սա երկար պատմություն ունի. There's the title. There's the whole thing. Ուղարկեց ամբողջը. Դա գրվել է այդ BDAG-ին, այս աղբյուրը հարյուրավոր տարիների ընթացքում եւ իրականում 4 հեղինակ ունի. Սրա պատմությունն էլ երկար է. Դրա համար այդպիսի անուն ունի. Many consider this the best lexicon for the New Testament. It is the best lexicon. I think so. Իմ կարծիքով լավագույնն է նոր կտակարանի համար. For the New Testament. Այդ online լոգոսով է նայում, թե ինքը հենց գիրքն ունի. I don't know if it's available online or not. Չգիտեմ online կա թե չէ. So you have a hard copy? No, I mean our library has a hard copy, but I use a digital copy in my Logos Bible software. Հա, ինքը pastorը իր լոգոսի մեջից է օգտագործում, բայց իրանց գրադարանում գիրքը կա. The nice thing about Logos, like I'm reading my English Standard Version Bible, and I can just double click on any word and I immediately go to the article within BDAG. Առավելությունը նա է, որ ես այստեղ թվային իմ անգլերեն ստանդարտ է տարբերակն է ինքը կարդում Աստվածաշնչի, որ բառը ինձ պետք է, ասում ես մի հատ կլիկ եմ անում անմիջապես այս իր ասած BDAG կոչվածի հոդվածին է մի անգամից գնում. Now, for the Old Testament, that's not going to work. This lexicon's only for the New Testament Greek. Սա 5 կտակարանի համար չի աշխատում, չկա, որովհետև սա մենակ նոր կտակարանի եւ հունարեն. I use a different lexicon for the Old Testament. 5 կտակարանի համար ես մի ուրիշ լեքսիկոն եմ օգտագործում. And that one is called the Hebrew Aramaic lexicon of the Old Testament. Դա էլ կոչվում է եբրայերեն, արամերեն լեքսիկոն 5 կտակարանի համար. I'll send you the link to that as well, or the name of that. Ես դրա լինքն էլ կամ անունը գոնե կուղարկեմ ձեզ անուն. Hang on just a second.
Հոգին էլ կառաջնորդ։ Hello, I'm here. Are you there? I'm here, but տղաներ դեր ձայնը Thanks. հնարեցի։ Չէ, Did we ուղղակի lose somebody? միկրոֆոն Okay, yes, we are here. What happened? But they just muted their mic. Oh, good idea. Okay, I'm going to again put it on the. I'm going to paste it on the Facebook Messenger chat. Messenger-ի chat-ում This is a multi-volume lexicon. It's like 5 volumes because there's so many more words in the Hebrew Old Testament. Սա 5 հատորանոց լեքսիկոն է, շատ մեծ հատորներով եբրայերեն։ And again, this is Hebrew English lexicon. It's not a Hebrew Aramaic lexicon. Եբրայերեն անգլերեն է, ոչ թե եբրայերեն արաբերեն լեքսիկոն։ I don't know what kind of lexicons are available in your language. I know that even in Ukrainian, even in Russian, there's very limited lexicons available. Գիտեմ, որ նույնիսկ ուկրաիներում անգամ ռուսերենով սահմանափակ է։ Չկան։ There's okay. So if you can't use a lexicon or don't have access to a lexicon in your language, you can do a lot of this work yourself if you use a concordance. Եթե չունեք այդ ձեր լեզվով լեքսիկոն, մատչելի չէ ձեզ համար, կարող եք օգտվել համաբարբարից։ Does everybody have access to a concordance in your language? Ձեր լեզվով կա այդ համաբարբար։ Ռուսերենով լավ սիմֆոնիա կա, չէ՞։ Դրա։ Այդ որն է։ Հայերենով Համ հայերեն կա, համ ռուսերեն։ Դավիթի Իբանյան ունի։ Այդքան ճոխի, չէ, ժողովուրդ։ Ես մի հատ տեսել եմ, բայց շատ չի հարուր։ So there is in Armenian and modern Armenian, but it's just a thin book, so you can imagine. Yeah. Well, okay. Now, when it comes to concordances, not all concordances are alike. Ինչ վերաբերվում է այդ համաբարբարներ ասվածին, բոլորը իրար նման չեն։ A simple, I would even say weak concordance will just list the words in a particular translation of the Bible and, list all the verses or show all the verses that have a particular word in it, like thanks or help or whatever. Այդ ամենապրիմիտիվ, ամենաթեթև համաբարբարը սովորաբար ինք ամեն բառի գործածված տեղերը նշում է։ Ամբողջ այդ սուրբ գրային խոսքերը, որտեղ օրինակ գոհություն կամ ասենք օգնել բառերը տալիս է այդ բառի տակ, թե որտեղ է ուրիշ տեղեր օգտագործված Աստվածաշնչում։ Շնչերում էլ կա հեռախոսներով բանը։ Սայսի չէ։ Նայած There is some, Excuse me? in our digital Bibles that we have and use now in Armenian, where is Yes. Where is that kind of concordance included? Okay, now look at that concordance. Open that concordance and tell me if it includes for each line some kind of link to the original Greek or Hebrew term behind the Armenian word. Այդ հաստատ չի լինի։ Ասում եմ, եթե կա այդ, որ ասացիք թվային հեռախոսներն ունեն համաբար, ասում եմ, բացեք մի հատ տեսեք
link-ը տալիս է, հղումը տալիս է հունարեն կամ եբրայերեն, բնագրային։ Հա, Այդ BDH-ին որ կա, այդ եթե չեմ սխալվում, այդ պետքա այս on-line հավելվածներում բանի էս Բիբլիայի լինի, այսինքն տենց մոդուլ կա։ Դեսա հենց մա կնայեմ, որտեվ ես կարծեմ ունեի։ Հա, դա he is checking. Joseph is checking. Okay. There's in many concordances, there is a link to what's referred to as a Strong's number. Strong's is a person's name that developed this system. Հա, strong-երով է ճիշտ է։ Հա, Հա, շատ ու ռուսերեն։ կա հայերեն Հովսեփ։ No, ասում է այդ համաբարբարների մեծ մասը ոնց որ հղում են անում strong-ին։ Strong-ն է այս համակարգը ստեղծել։ Հա, just only in Russian. Okay. Yeah, so you have that for your Russian concordance, but not for your Armenian concordance. Հովսեփ ջան, ասում է ռուսերեն համաբարբարն ունի, թե հայերենում չկա, հայերենը հղում է անում ռուսերենին, հա? Հայերենում կոնկրետ այն ինչ որ ես ունեմ, ոնց որ ինքը մոդուլներ ունի, դու այդ մոդուլները ուղղակի քաշում ես։ Հիմա այն մոդուլը, որ ես ունեմ, ինքը հայերենով չի աշխատում, այսինքն հայերեն լեզվի համար strong-եր չկան։ Okay. Ռուսերեն լեզվի համար կան։ In Armenian, no, our concordances do not give links, anything to. That's a shame. You might want to do some more searching and maybe even talk to those that are at the Armenian, the Armenian church seminary or whatever to see if they have such tools. It'd be worth it to get your hands on those from them. Լավ կլիներ, որ հետաքրքրվեիք, ասենք այդ եկեղեցին, երևի առաքելական եկեղեցին, իրանք արդյոք այդ նման գործիքներ ունեն, ձեռք բերեիք ձեր լեզվով, լավ կլիներ։ And remember when we were talking about the Venn diagram earlier? Հիշում եք քիչ առաջ խոսում էինք Venn diagram-ի մասին։ Լեոնարդ, ասեմ, որ մեր բան 10 րոպե հիմա ընդմիջում ունենք, կարող է ընդմիջենք հետո շնորհակալ։ So, and as you finish your sentence, we need to take break for 10 minutes. Okay. Venn diagram. The thinking here is that the Venn diagram is an illustration of the overlap of the meanings of words in one language with the possible meaning that it would have in another language. And where they overlap, that's the possible. Երբ որ խոսում ենք Venn diagram-ի մասին, միտքը այն է, որ երկու լեզուներում, եթե այդ բառը ուներ իմաստներ, որոնք համընկնում էին, ինչքան շատ էր այդ համընկնումը իմաստային, ամենայն հավանականությամբ հենց դա էլ բառի իմաստն է։ So, for example, I'm looking at a concordance for the New American Standard Bible. Այդ նոր ամերիկյան այդ ստանդարտ աստվածաշնչի իր համաբարբարում հիմա ինքը նայում է։ And I'm looking I'm starting at Psalm 52 on the word thanks. 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 Ես ասում եմ Սաղմոս 52-ից, ասենք նայում եմ գոհություն բառը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, like 12 times in a row through Psalm 106. It's the same Strong's number, 3034. Sorry, with numbers, please. 12 times in a row from Psalm 52 to 106. It's the same Strong's number. Ասում է 52-րդ Սաղմոսում 12 անգամ հղում է արվում 106 Strong-ի թվերի, ինդեքսների։ It's the same, in other words, it's the same Hebrew word, yada. Նույն եբրայերեն բառն է, որը yada բառն է։ But then the next one, which is also in Psalm 106, it's a different.
Աջորդ word. որ էլի Սաղմոս 106-ում օգտագործված է, And then two times again, the same one, 3034, and then it switches to a different one again, then a different one again. So in other words, you gotta see that there's multiple ways that the word thanks can be done in the original language. հետո էլի տարբեր անգամներ օգտագործում ես բառը եւ կարող ես տեսնել, որ նույն լեզվի մեջ բազմակի ձևերով կարող է նույն բառը օգտագործված լինել։ So that's where this link to the Strong's numbers can be very, very helpful for those of you who are trying to understand the background or the original words for the Armenian words in your Bible. Եվ այստեղ է այդ strong-ի լինքերը մեզ համար օգտակար լինում, որ կարող եք դա նայելով, ուսումնասիրելով, հետո նաև ձեր հայերեն աստվածաշնչերում նայել։ Okay, when do we want to come back from break? Քանիսին ենք գալիս ընդմիջումից հետ։ Ասերկուսանց քանիսին է ընդմիջումը վերջանում։ Լսում եք տղաներ։ Մոռացել էի, որ անջատել եմ միկրոֆոնը, անց 55 կարանք վերադառնանք։ We can take it, 12:55. Okay. See you at 12:55. Կտեսնվենք 12:55։ Okay.
Okay, are we ready to start again? We are here, but Lannan. I think Leanna is not here. Okay. She's here. Okay. Very good. Տապենք So we սկսենք։ were talking about tools that can help us with figuring out the meaning of words. Մենք խոսում էինք գործիքների, այն միջոցների մասին, որոնք կարող են մեզ օգնել գլխի ընկնենք, հասկանանք բառերի իմաստները։ And if you follow that concentric circles rule that I gave you, Եթե you դուք can այսպիսի անուն դնենք, այդ համակենտրոն շրջանների օրենքին, դրան էսենց անուն դնենք։ You can often figure out the meaning just from the context itself. Հաճախ կարող ես անգամ համատեքստից բարի իմաստը հասկանալ։ From the near context or from the chapter context or from the book context. Մոտակա համատեքստից, գլխի տվյալ գլխի համատեքստից եւ ամբողջ գրքի համատեքստից։ Every now and then, rarely, but from time to time, we run into words that an author may only use one time. Ժամանակ առ ժամանակ, ոչ այդքան հաճախ, հնարավոր է, որ մի բառ հանդիպենք, որ հեղինակը ընդամենը մեկ անգամ է օգտագործում։ So in those cases, we may need to look to other books, other authors, say in the New Testament or an Old Testament word, in Old Testament authors, other Old Testament authors. Նման դեպքերում գուցե մենք այդ նույն բառը սկսենք փնտրել ուրիշ հեղինակների մոտ, նոր կտակարանում, հին կտակարանում, տեսնենք նրանք ինչ ձևով են օգտագործում։ And so that usually makes it more difficult to know for sure what the word means. Բայց դա դժվարացնում է գործը, որ ավելի համոզված լինենք, թե իրականում բառն ինչ է նշանակում։ The best rule is still to look at the word within its own context to see what makes most sense. Եվ այստեղ լավագույն կանոնը նորից այն է, որ անմիջապես իր համատեքստի մեջ նայենք ու փորձենք հասկանանք, թե բառն ինչ է ասում։ Some people and even the lexicons that I use will sometimes look at how a particular word is used outside of the Bible. Որոշ մարդիկ հեղինակներ եւ նույնիսկ այս լեքսիկոնում երբեմն այս մեթոդն է օգտագործվում, որ իրենք նայում են, թե տվյալ բառը Աստվածաշնչից դուրս ինչպես է օգտագործվում։ Such, I mentioned that New Testament lexicon I use also includes some vocabulary and use of words from early Christian literature. Այս իմ նշած լեքսիկոնը, որ ես եմ օգտագործում, այստեղ երբեմն օգտագործվում են, տրվում է բառերի իմաստներ, որոնք վաղ շրջանի քրիստոնեական գրականությունն էլ է օգտագործել։ And there is also a dictionary like that for Hebrew words. Դրա համար եբրայերեն բառերի մի բառարան էլ կա։ But that even a lot of people that are Old Testament scholars, many or that know Old Testament Hebrew don't use that kind of dictionary or that kind of lexicon. Բայց նույնիսկ հին կտակարանի գիտակները իրենք չեն օգտագործում եբրայերենի համար այդ տեսակի լեքսիկոն։ Sometimes the lexicons will even look at neighbor languages.
Երբեմն այդ լեքսիկոններում կարող են որոշ բաները նայել դրան մոտիկ լեզուներում։ So, for example, I mentioned to you that Hebrew lexicon, it's a Hebrew Aramaic lexicon. Ինչպես ես նշեցի, որ այդ եբրայերեն արամերեն լեքսիկոնը կա, And that's for two reasons. One, because some parts of the Bible, like some chapters in Daniel, are written in Aramaic. Պատճառն այն է, որ նախ առաջին հերթին այդ եբրայերեն արամերենի And որոշ also, բաների գրքում որոշ բաներ արամերենով են գրված։ and also because that's a neighboring language that influenced Hebrew, and Hebrew influenced that language. Եվ քանի որ սրանք, այսպես ասած, մոտիկ լեզուներ են, եբրայերենը ազդել է արամերենի վրա, արամերենը եբրայերենի վրա։ Sometimes people like to, when they can't figure out what a word means, they try to break it down into its component parts. Երբեմն, երբ որ մարդիկ չեն իմանում բառը ինչ է նշանակում, փորձում են այդ բառը բաղդատել իր բաղկացուցիչ մասերի, ինչ մասներից է կազմված տվյալ բառը։ This is in English called etymologizing. Անգլերենում այդ բառը, որ օգտագործվում է, բաղդատելը բառը։ Seeking to find out the etymology of the word, the breaking it into its component parts. So going to its origin as well, it goes to the word's origin. Not necessarily. But it's okay. Որտեւ այդ բառը, որ օգտագործում է օնտոմոլոգիա, ես հարցնում եմ, ասում եմ, դա փորձում են բառի ծագմանը գնալ, այդ սկզբնական ասում է չէ։ Many people find etymologizing irresistible. In which sense? Like they love to do it. They just are attracted to it. So they are looking at the root and then they are looking to other parts of the word. Yep. Ասма մարդիկ կան, որ այնքան են սիրում այդ գործը, որ խորանում են բառերի իմաստի վրա, նայելով, ասենք, արմատը որն է, նախածանցը, վերջավորությունը, այդ ձևի բաղդատում են բառը։ Yeah, but I would discourage you from doing that. Բայց ես կասեի, որ ձեզ կասեի, որ չարժե դա անել, այդքան տարվել դրանով։ We already said that words have a history, but just because they have a history doesn't mean that that's how the word is now being used. Ես ասացի ձեզ, որ բառերն իրենք էլ պատմություն են ունենում, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա իրենք ինչ-որ այլ իմաստով են օգտագործվում։ For example, օրինակ, in English, we have a word, awful, A-W-F-U-L. A-W... F-U-L, awful. Ունենք այս awful բառը, որ նշանակում է ահավոր, And if you break it down, you can see the word awe and you can see the word full. Երկու մասի է բաժանվում, որոնց իմաստները լի օ այդ երկյուղացությամբ հիմա հեսա կբացատրի. And long ago, the word awful meant full of awe. Այս բառը շատ ժամանակներ առաջ նշանակել է այդ երկյուղացությամբ, սարսուրով լի. But the word isn't used that way anymore. Երկյուղա լի, ոնց որ հայերենում կլինի երկյուղով լի. The word awful today means terrible, horrible, yucky. Այս բառը, այդ նույն awful բառը նշանակում է ահավոր, վատ, զզվելի. So
I would discourage you from using, reserving the use of etymology for when you have exhausted every other way of trying to understand what a word means. Ուստի ես կուզենայի ձեզ այդ իմաստով վհատեցնել, որ եթե ուրիշ ձևով չեք գտել բառի իմաստը, պետք չի այս բառը բաղդատելու միջոցով իմաստը փորձել հասկանալ։ Այդ իսկ թվում է անտոլոգիաներ ասում, բառի ծագման այդ հին մասից եկած իմաստը։ Perhaps some of you are familiar with words in your language, that if you break them down into their component parts, you can learn something of the history of the meaning of the word, but that it doesn't have that same meaning today. Թերևս ձեր հայրենում էլ կան բառեր, կարող եք բաղդատել, ամբողջ բառի կառուցվածքը ուսումնասիրել, բայց հետո պարզվի, որ այդ իմաստը չունի այսօր այդ բառը, ինչ որ ուսումնասիրությունն է տալիս։ Anybody? Կա որևէ բառ, որ դուք կարող եք ձեր լեզվով Բաղդադել, դե ինձ թվում է այդ բանն է, չէ, բարդ կամ անցանցավոր բառերն են։ Դե հա, համ բաղդատելը, համ էլ այդ անտոմոլոգիա բառը ծագումնաբանությունն էլ ունի էլի մեջը։ Ես ուզում հասկանամ ճիշտ հասկացա վտանգը այդ անելու, որ միգուցե բառը երբ որ բաղդատես, այդ բառի մի մասը ժամանակին ունենա ուրիշ իմաստ ու հիմա ուրիշ իմաստ ունենա ու այդ դժվարություն առաջանա։ Այդ է։ So as far as we understood, you wanted to say that the danger of doing that kind of work by dividing word into small parts, the danger is that some parts can have a different meaning than we use it now. That is what I'm trying to say is that the whole word could have a different meaning than the component parts once gave it. Նա ասածս այն է, որ ամբողջ բառը ինքը կարող է բոլորովին այլ իմաստ ունենա, քան թե նախկինում այդ բառի բաղադրիչ ինչ որ մի մասն է արտահայտել։ And then I gave you the example of the word awful that used to mean full of awe, but it doesn't mean that anymore. Հիմա որ ես այդ բառի օրինակը բերեցի ու հայերենում դրան նման օրինակը այդ երկյուղալին է, բայց մեր մոտ այդքան դեռ պահպանվել է էլի մեզ մոտ երկյուղը։ Իր անգլերեն բառը իմաստը լրիվ փոխել է։ Awful բառը։ Ժամանակվեր եղբայրների մի ատարակի մեջ է կան պահը ասեմ են ոնց կան Ոսրով Ամենակ մի րոպե մի հատ այդ պահը իրաց ասեմ Հա, ձայնը կողմ meaning առանձին, այսինքն meaningful բառը ինքը բառ առանձին էլի, բայց երբ որ տարանջատես meaning օրինակ իմաստ, full, լին, իրար հետ, այսինքն իմաստալի լինում է, բայց օրինակ այս awful բառը ինքը առանձին իմաստ ունի, որը նշանակում է վատ, իսկ եթե դու իրան տարանջատես, էլի են նրա նման, առանձին վերցնես Էդի նշանակում է ինքը առանձին իմաստ ունի, երկյուղը նշանակում իրականում, որ նույն պրինցիպով։ Մտածես, որ արա կարող է երկյուղով լի է նշանակում։ Ու սենց մտածես ու մի հատ էլ հելնես մարդկանց ասես, չի լինում, որտեղ բառը ինքը awful բառը նշանակում է վատ։ Այսօր է նշանակում, այսօր։ Սենց ինչ-որ Այսօր այդ ձև նշանակում խոսրով, ժամանակ հետ Ես լսել եմ այս օրերին դաժը պաստերները ասում են լինել ոնց որ having awe from God, այսինքն Աստծուց երկյուղ ունենալ, բայց օրինակ being awful չեմ լսել որտեղ իրակից բառը արդեն առանձին իմաստ բառը արդեն ուրիշ իմաստ է ձեռքերը, հա։ Բայց այսօր էլ են էլի այդ բառը օգտագործում որպես երկյուղ։ Own օգտագործում են։ Առանց այդ ֆուլի օգտագործում։ Այո։ So like he's bringing this comparison, he's comparing two words like meaningful and awful, these two words. And he says when we take
divide these words into like two parts, like meaning and full, all and full. Like meaningful, these two words separately mean like the same thing. But as you said, awful differently when we use these two parts of the word separately. All still means that fear, but the word awful doesn't mean filled with awe, filled with fear. It means Right. something else, and it's very wrong. And if Yes. you So that's why, I didn't say never use etymology. I said be careful in your use of etymology. The student has given a good example of where the word still holds the yes, same meaning as its etymological yes, meaning. aren't they great students? They are. Ասում է շատ լավ օրինակ ա բերել ուսանողը, որ այո, երկու տարբեր բառեր են, երկու բառներ, տես այն մեկը պահել ա իր իմաստը, երկու բառից բաղկացած, իսկ այս մեկը արդեն փոխվել ա ու արդեն ուրիշ ուղղությամբ ա էլի գնում։ Ասում են, բա որ ասում լավ ուսանողներ են։ Very good. Very good. Okay. So we've been talking about the overall approach to hermeneutics, but I still haven't given you the big picture. We stopped at the third step, Lexis. Մենք խոսում ենք հերմենևտիկայի ընդհանուր մոտեցմանը, ընդհանուր մեծ պատկերին, բայց մենք դեռևս երրորդ կետում ենք, այդ բառերի իմաստաբանության կետում ենք։ After Lexis, we also have to consider the grammar. Դրանից it's in the same point. Well, no, this is number 4. Հիմա արդեն անցանք 4-րդ կետին, քերականությունն ենք նայում։ And when it comes to grammar, as we discussed yesterday, a lot of times people don't know their own grammar. Եվ ինչպես երեք էին քննարկում, նկատեցինք, որ շատ մարդիկ իրենց լեզվի քերականությանը տեղյակ չեն։ Or perhaps they know the grammar implicitly. Կամ էլ գուցե այդ քերականությունը իրենք գիտեն, բայց ոչ ուղղակի բացատրությունով։ That is, they know how to write sentences and speak sentences correctly. However, they cannot explain why they write the sentences or speak the sentences the way they do. Այսինքն իրենք ճիշտը գիտեն նախադասություն ինչպես կազմել, ինչպես գրել, բայց եթե պետք լինի բացատրել ինչու է ճիշտը հենց դա, ինչու է այդպես արվում, իրենք չեն կարողանա բացատրել։ Leaders within the church, those who are elders and want to teach well, should be able to understand and explain the grammar within sentences. Նրանք, ովքեր եկեղեցում առաջնորդ են կամ երեցներ են, իրենք պետք է վիճակի լինեն քերականությունը բացատրել նախադասությունների մեջ։ Let me just give you a simple example by way. This is an illustration of grammar. This is the grammar of mathematics. Okay? Grammar of mathematics? Yeah, my illustration, it's an illustration from math to grammar. Հիմա ես մի օրինակ բերեմ, մի լուսաբանություն անեմ, որը այսպես ասած ոնց որ մաթեմատիկայի քերականություն։ Okay, I want all the students to write on their piece of paper this equation. Հիմա մի հավասարում ենք գրում, բոլորս թղթի վրա գրում ենք հավասարում։ 2 plus 3 times 6 equals X. Okay. Can you say slowly? 2
2 plus 3 2-ին գումարած 3 times 6 բազմապատկած 6 equals x. հավասար է x-ին։ Գտնենք How much does x equal? What does x equal? x-ին չի է հավասար։ 20 20 Okay. Մենք լավ գիտենք մաթեմատիկայերը։ know math very well. And how many of you answered 20 and how many of you answered 30? Դեզնից քանիսի պատասխաններ 20 ու քանիսին է 30։ Բոլորս պատասխանում ենք 20։ 20 All of us have the same answer 20 All of you answered 20. Բազմապատկում առաջինն է։ Did you all answer 20 because you came up with that yourself or because one person told you the answer? Բոլորը 20-ը ստացաք, թե մեկը պատասխան ասեց, բոլորը համաձայնեցիք։ Ոչ, բոլորս այդ մտքին եկանք։ We have the same answer. We came to the same conclusion. Individually. Անա առանձին։ Այո։ Բայց Yes. 30-ը լինի, որ 30-ը։ Why? Okay. Okay. Why is the answer 20 and not 30? Հիմա ինչու է պատասխանը 20, այլ ոչ թե 30։ Դե որովհետև մաթեմատիկայի մեջ առաջինը բազմապատկումն են անում տվյալ բառագայում, հետո նոր գումարումը։ Այսինքն 3 անգամ 6 18 գումարած 2 20։ So because according to rules that we are using in math, in this case, first we need to do multiplication and then to add. And as we multiply, it's 18, and then we add 2, it's 20. It's a rule. It's a rule, or we could say it's the grammar of mathematics. Աստորեն կանոնա կամ էլ կարելի է այս ձև ասել, որ դա մաթեմատիկայի քերականությունն է։ And there are certain rules for different languages as well. Եվ նույն ձևով տարբեր լեզուները ունեն տարբեր կանոններ։ And what is correct in one language, the rules of one language may be incorrect in another language. Եվ եթե որևէ լեզվում որոշ կանոններ օգտագործվում են որպես ճիշտ կանոններ, այդ նույն կանոնը մեկ այլ լեզվում կարող է սխալ լինել։ And this is one of the reasons why we can't always have a word-for-word translation from one language to another. Դա է պատճառը, որ ճիշտ չի լինի, որ մենք միշտ շատ բառացի լեզվից լեզու խիստ բառացի թարգմանությունը նայենք։ Where the rules of mathematics are generally the same from one culture, one language to another, that's not the case with languages. Այն դեպքում, որ տեսեք, այս մաթեմատիկական հավասարումները, մաթեմատիկայի կանոնները բոլոր ազգերի մոտ, բոլոր լեզուներում նույնն են։ Իսկ Normally, լեզվի կանոնները նույնը չեն։ when we seek to learn biblical grammar, the grammar of Greek and Hebrew, Երբ որ ուզում ենք սովորել աստվածաշնչյան քերականություն, այսինքն հունարենի եւ եբրայերենի քերականությունը, we do it by comparing it with the grammar of, our own languages. մենք դա անում ենք դրանք համեմատելով մեր լեզվի քերականության հետ։ So if you have a desire someday to learn biblical Greek and Hebrew, I encourage you to learn the grammar of your own languages. Ուստի եթե մի օր ցանկություն կունենաք ուսումնասիրելու աստվածաշնչյան հունարենը կամ եբրայերենը, ես ձեզ կհորդորեի, որ նախ ձեր իսկ լեզվի քերականությունը ուսումնասիրեիք։ So when we look at the grammar of any given sentence, there are basic components within sentences. Երբ որ նայում ենք մեր լեզվով, մեր լեզվի քերականության որևէ նախադասություն,
նախադասության մեջ էլ կան հիմնական բաղկացուցիչ մասեր։ So I could say a very, very, very simple sentence. Հիմա օրինակ մի շատ պարզ նախադասություն. The man runs. The man runs. Մարդը վազում է։ In English, that is made up of 3 words. It sounds like in your language, it's made up of 2. Անգլերենում ոնց որ 3 բառից էր, թվաց թե ձերում երկուսից էր տո։ It's also free. Do you have, in your language, do you have definite and indefinite articles? Yes, we have these articles, but we are expressing it just by adding 1 letter to our word. That's what Hebrew does the same. Hebrew does the same thing. But in this case, we have 3 words because 1 small letter is an auxiliary verb. Right. That's what Hebrew does as well. It adds this hey to the front of a word to put a definite article. Որոշյալ անորոշ հոդերը դուք ունեք, ասենք մարդը իրանց մոտ այդ սկզբում there, չէ՞ դրված, the man. But English has a separate word for the definite article, the. Անգլերենում որոշյալ կամ անորոշ հոդը ցույց տալու համար այդ մեր հայերենի ն որ ավելացնում ենք, իրանց մոտ դրա առանձին մասնիկ կա, and then իսկ մեր ընդամենը վերջում ենք մի տառ ավելացնելով անում, ասում է եբրայերենն էլ է այդ ձև։ Ոնց իրան ասեցի որ նաև այդ ուժանդակ բայը Russian եբրայերենն էլ է այդ ձև։ Okay. Russian and Ukrainian don't have a definite article or an indefinite article. Doesn't exist. Ռուսերենում եւ ուկրաիներենում փաստորեն այդ որոշյալ հոդը չկա, գոյություն չունի այդ ձևը, որոշիչ անորոշ հոդ։ So in the sentence the man runs, what role does the word man play? As a part of a sentence. Yes. Հիմա այս մարդը վազում է, մարդ բառը նախադասության մեջ ինչ դեր է կատարում։ Ենթական։ Adjective. In English it's called a subject. It's the subject. It's doing the acting of the verb. Yes, it's the same. In Armenian, okay. But we don't call it an objective or an object because we have something called the direct object as well. Ուղղակի մենք իրան We call it a subject. Ենթակա. Okay. I misused the word. It's okay. Ասում մենք ենթակա ենք անվանում եւ նաեւ մենք ունենք ուղիղ խնդիր. So man in this sentence is the subject. He's doing the acting of the verb. Այստեղ մարդը, այս օբյեկտը ենթական է եւ ինքը գործողություն է անում, and that word man it's a noun. That's the kind of word it is. It's a noun. Եվ այս մարդ բառը նաեւ գոյական է, որպես խոսքի մաս. It's talking about something that may exist in reality or conceptually. Ինչը նշանակում է, որ դա ինչ որ բան է, գոյականը, որ գոյություն ունի իրականության մեջ կամ գոյություն ունի որպես գաղափար. And then the third word is a verb, right? Runs. Եվ երրորդ բառը իրենց մոտ ստորոգյալը կամ բայն է։ Ենթական ստորոգյալ չէ։ Ենթական հիշվեք, մի գծով ենք անում ստորոգյալն է երկու։ Is this verb transitive or intransitive? I need to remember the grammar myself. Yes. So when the meaning is. What's the difference between a transitive verb and an intransitive verb?
Կարող է ժամանակաձևն է, թե It's connected to time. Well, a transitive verb, transitive, is connected. It actually does the action upon a direct object. Հա, փաստորեն հարցնում է, ասում է, փաստորեն ներգործական տիպի ստորոգյալը, թե չէ, ինչ որ ուրիշի վրա է գործողություն անում այս ստորոգյալը, թե չէ, ինքն է, այսինքն No, it's not երբականա, որը վազում է։ Right. Right. So Someone this, else is doing that. Someone so else. the man himself is doing the running. It's intransitive. That's correct. Այսինքն ոչ ներգործական տիպի է։ Մարդը ինքն է անում, ուրիշի վրա չի արվում։ Ճիշտ եք ասում։ Now, if we write the man loves his wife, is that verb loves? Is that transitive or intransitive? Հիմա երբ որ ասում ենք տղամարդ այդ մարդը սիրում է իր կնոջը, այդ սիրելը արդեն ինչ որ ուրիշի վրա ազդելու տիպի բայ է, թե ոչ։ Չէ, մարդը ենթական է, ով սիրում է, այսինքն մարդը չի սիրվում, էլի մարդը սիրում է։ So he is doing the action. He's He's not doing the action, and the action is he's acting on or towards his wife. Եվ այդ Right? գործողությունը ուղղված է դեպի կինը կամ կնոջ վրա։ So is there an object for the verb in Հիմա this second sentence? այս երկրորդ նախադասության մեջ ստորոգյալի կամ բայի համար պահանջվեց ինչ որ օբյեկտ, խնդիր պահանջվեց։ Խոսքի մաս, էլի խոսքի մաս եմ ասում, ուղի խնդիր էր, չէ, թե պարագան էր, մոռացել եմ ես։ Yes or no? Բայց Պահանջվում է օբյեկտ, թե ոչ։ ինչ Օբյեկտ պահանջվում է այս բայի համար։ Հա, կինը չի։ Yes, the wife. Yes, so this is a transitive verb. To love is a transitive verb. Այսինքն այդ սիրել բայը ուրիշի վրա ազդելու իմաստով բայ է։ And so in this sentence, the wife or his wife is the direct object. Այս դեպքում կինը այդ կինը անմիջապես այդ ուղիղ խնդիրն է։ So it would be a very different thing to say the man loves his wife versus his wife loves the man. Տարբերություն կլինի, չէ, եթե ասենք տղամարդը սիրում է իր կնոջը ու կինը սիրում է իր ամուսնուն։ In English, those are the exact same 5 words, but a different meaning depending on which is the subject and which is the direct object. Sorry, would you repeat the sentences? Man loves The his man wife. loves his what? The man loves his wife loves the man. Հա, անգլերենում ասում էր տղամարդը սիրում է կնոջը, նրա կինը սիրում է տղամարդուն։ Էլի 5 բառ է օգտագործված նախադասության մեջ, բայց սրանք տարբեր բաներ են անգլերենում նշանակում։ And as I say in English, it's the exact same 5 words, Ինչպես but ասած just a անգլերեն different order. 5 տարբեր բառեր են, բայց տարբեր դասավորությամբ։ Now, in your language, is Armenian an inflected language where the endings change depending on whether it's a direct object or a subject or an indirect object and so on? Հայերենում ձեր լեզվում բառերի վերջավորությունների մոտ փոփոխություն կա, կախված ուղիղ խնդիր է, թե ոչ։ Հա, կա։ Yes,
We have it. So by looking at the endings and maybe even changes in the direct in the definite article, you can tell if something is a subject or a direct object or indirect object or something else. Փաստորեն բարերի վերջավորությունը ինչ որ բան փոխելով կամ հոդը փոխելով որոշալ անորոշ դրանով դուք կարող եք տարբերել թե արդյոք դա ուղիղ խնդիր է, ենթակա է, թե ինչ է։ Այդ կօգնի ձեզ լեզվի մեջ։ Մի վարքյան մի հատ Լիանա ջան մի վարքյան Just a minute. Compared to English, Armenian is more complicated. Միտեղ ենթական ամուսինն է։ Հա, Բայց նույն 5 բառերն են։ հա, բայց նույն միտքն է։ Աստեղերը փոխել կինը սիրում է ամուսինը, ամուսինը Սիրում է կնոջը։ Ապա տարբեր է։ So, please, would you please repeat these two sentences again with 5 words? English Ամուսնու թե ամուսինն ասի։ Այս մի րոպե թող նորից ասի։ Ամուսինը հենց դա տարբերություն։ Տարբերությունը այսինքն Խոսք ով է ենթական, ով է ստոր, ինչ է ստորոգյալ, այդ Ապա եթե ստորոգյալը նա կինը սիրում է տղամարդուն, Հա։ ենթական կինն է։ Չէ, որտեվ կինն է սիրում տղամարդուն, հակառակ դեպքում տղամարդը սիրում է կնոջը, այսինքն ենթական դառնում է տղամարդն է։ Հա, այդ է տարբերություն, ենթականները փոխվեցին, բայց նույն 5 բառերն են նախտարության մեջ։ Հա, ուզում հա ես մի հատ որթերցրեմ մի հատ Yes, please, would you repeat in English with 2 sentences? I'm waiting for the students to stop talking. Yes, now we are asking to repeat, we want to understand. The first sentence is the man loves his wife. Write it down somewhere so that students write it down. Դուք միտեղ գրեք, մարդը սիրում է իր կնոջը, կամ տղամարդը սիրում է իր կնոջը։ The second sentence is his wife loves the man. Նրա կինը սիրում է տղամարդուն։ In the first sentence, it's very clear who the man is and who his wife is. Նախադասության մեջ շատ պարզ է, ով է տղամարդը, ով է նրա կինը, երևում է։ This is a man who is married to a woman, so when it and there is a pronoun his that the antecedent goes back to the man. Այս նախադասության մեջ հասկանալի է, որ այս մարդը ամուսնացած է եւ այստեղ օգտագործված է դերանուն նրա, նշանակում է ինքը իր կնոջն է սիրում։ In the first sentence, the man is the subject, his wife is the direct object. Առաջին այս նախադասության մեջ տղամարդը ենթական է, նրա կինը ուղիղ խնդիր է։ In the second sentence, his wife loves the man. Երկրորդ նախադասության մեջ նրա կինը սիրում է տղամարդուն, His wife is the subject. նրա կինն է, նրա կինը ենթական է, The man is the direct object. տղամարդը ուղիղ խնդիր է, He's being acted on by the verb and the subject. ենթակայի եւ ստորոգյալի կողմից իր նկատմամբ ինչ որ գործողություն է արվում, But this sentence leaves a lot of questions. բայց այս նախադասությունը բազմաթիվ հարցերի տեղիք է տալիս։ Who is the antecedent of his? Նրա ասելով, ով է այդ նրան, ու ինչ ենք հասկանում։ Normally antecedents come after the nouns that they represent. I'm sorry. So pronouns normally come after the antecedent noun that they represent. Sorry. Okay, the word his is a pronoun. Հա, հիմա տեսեք, այս նրա բառը դերանուն է, չէ՞։
and the pronoun represents another word, a noun. Այո, իսկ դերանունն էլ մեկ այլ գոյական է, չէ՞, ներկայացնում։ That noun that the pronoun represents normally comes before the pronoun. Սովորաբար այդ դերանունը, որ ներկայացնում է ինչ որ գոյական, սովորաբար դրա առաջ է գալիս։ Thus, it's called an antecedent. Էդի բանը antecedent ու consequent։ Չէ, ոնց էր antecedent, Antecedent ու consequent։ Consequent-ը էդի այնա որ այսինքն consequent-ը պատկանում է antecedent-ին, եթե չեմ սխալվում։ Ոնց որ այդ գոյականը antecedent-ը, իսկ նրանը դերանունը ստացվում consequent, եթե ճիշտ եմ հասկանում։ Okay, Does everybody understand that? այս հասկանալի է բոլորին։ Մի հատ կհարցնեք, ստացվում է այդ բան, նրան, այդ դերանունը, այդ consequent-ը, իսկ այն գոյականը, որին որ ուղղված է նրան, այդ գոյականը antecedent։ So, would you please explain this antecedent and the other word that you use? Which other words? They are using the opposite of antecedent. What was the opposite? No, there was no opposite of antecedent. Okay, Հովսեփ ջան, մի հատ հարցդ նորից կասես։ Այս հենց այս մեր նախադասությունը որ մենք դրա գիտես սիրում է տղամարդուն։ Նրա այդ դերանունը consequent-ա, չէ՞, իսկ այն գոյականը, որին որ ուղղված է նրան, այդ գոյականը antecedent։ So I'll repeat. Now is consequent. Pardon me? And there are these two words, antecedent and coincident. Not confident, consequent։ What are you saying? I did not use that word, that second word at all. Այդ բառը ես չեմ օգտագործում. No, they want to understand the meaning. I understand that. The fact that you are having trouble interpreting this tells me that basic grammar is very difficult. Yes. Այս քանի որ մենք հիմա այս հանրության համար էլ դժվարություն ենք ունենում, հասկանում ենք, որ ընդհանուր քերականությունը մի քիչ բարդ է։ Which proves my point, namely this. Hence, միտքս, որ ուզում էի ասել, ապացուցում է։ Most people cannot explain the grammar of their own language. Շատ մարդիկ իրենց իսկ լեզվի քերականությունը չեն կարողանում բացատրել։ And if you cannot even explain the grammar of your own language, you're going to find it very difficult to learn the grammar of another language. Իսկ եթե քո լեզվի քերականությունը լավ չես իմանում, շատ դժվար է ուրիշ լեզու սովորելը կամ հասկանալը։ When I started teaching hermeneutics at the bachelor's level at KTS, at Key Theological Seminary, Երբ որ ես մեր Կիևի աստվածաբանական սեմինարիայում ես սկսեցի հերմենևտիկա դասավանդել բակալավրիատ մակարդակ։ I was explaining things to students in Russian grammar that many of them didn't understand themselves, and that Russian was their first or their second language. Եվ չնայած որ ռուսերենը իրենց առաջին կամ երկրորդ լեզուն էր, ես քերականությունը բացատրում էի, բայց միևնույն է իրենք էլի քերականությունը իրենց լեզվով չէին հասկանում։ And after doing that for a couple of years and running into a brick wall with the students who didn't understand their own grammar, we decided to add a course on grammar right into our bachelor's program.
Եվ մենք տեսանք, որ այդ տարական քերականությունը ուսանողները, քանի որ լավ չգիտեին, որոշեցինք մեր այդ բակալավրատի ծրագրում նաև մտցնել քերականություն առարկան։ So now we have a course in Ukrainian grammar right in the bachelor's degree. Եվ հիմա մեր այդ բակալավրատի ծրագրի մեջ ուկրաինական լեզվի քերականության դասընթացներ ունենք։ And there are several benefits of that. Եվ դրա մի քանի առավելությունները կան, օգուտները կան։ You can understand your Bible better. Դու կարող ես դրանով քո Աստվածաշունչը ավելի լավ հասկանալ։ You can interpret it and teach it more clearly to other people. Եվ կարող ես մեկնաբանել եւ ավելի լավ հեշտ սովորեցնել այլ մարդկանց։ You can potentially learn other languages better, including the languages of the Bible. Եվ նաև կարող ես այլ լեզուները լավ սովորել, ներառյալ աստվածաշնչյան լեզուները։ And then perhaps you're familiar with the Russian word gramatny. Դերևս տեղյակ եք ռուսերեն այդ gramotny բառի հետ, որ նշանակում է գրագետ։ What does that mean? It means literate. Yeah, you're literate. Right? Նշանակում է գրագետ, չէ՞։ So people who understand grammar are more capable of being more literate. Մարդիկ, ովքեր grammar-ը, քերականությունը ավելի լավ են հասկանում, ավելի մոտ են գրագետ լինելու։ One of the things that one of the legacies of the Soviet Union is that, excuse me, Սովետական միության ժառանգություններից մեկն այն է, is that it relegated Christians to the status of peasants. You consider it as inheritance? It's one of the legacies of communism. Այս փաստորեն կոմունիզմից եկած ժառանգություն կոչված բաներից մեկն այն է, որ քրիստոնյաներին համարել են որպես կոպիտ ասած գեղչուկներ, որպես անգրագետ։ Christians were considered foolish, poor, uneducated. Հիմար, անկիրթ, աղքատ։ But the culture of communism did not allow Christians, for the most part, to get educated, to get positions where they could earn significant money and so on. Բայց այդ կոմունիստական մշակույթի մեջ կար մի բան, որ հենց այդ մշակույթն ինքը չէր թողնում, որ քրիստոնյաները լավ կրթություն ստանան, քրիստոնյաները լավ պաշտոններ զբաղեցնեն եւ այդպես շարունակ։ So a lot of Christians within the Soviet Union embraced their identity as peasants, as неграмотные люди. Եվ շատ քրիստոնյաներ էլ այդ ժամանակ հավատացյալները այդ ժամանակ մի տեսակ ոնց որ այդ ինքնությունը ընդունել են իրենց վրա, որ իրենց կոչում էին անգրագետ, անկիրթ մարդիկ։ And we continue to find that kind of anti-intellectualism within many of the churches of the former Soviet Union. Եվ մենք շարունակում ենք այսօր էլ նախքին այդ սովետական միությունից եկած որոշ եկեղեցիներում այդ հակա ինտելեկտուալ մոտեցումը տեսնել։ We can find some anti-intellectualism even in Western Christianity. Երբեմն նաև արևմտյան քրիստոնյաների մոտ էլ կարող ենք տեսնել այդ հակա ինտելեկտուալիզմը։
but that anti-intellectualism has different roots, different causes. So what I'm trying to say here is that somebody's talking over us. What's going on? Does somebody want to ask a question or make a comment? Or do you need to turn off your microphone? Ուսանողներից մեկը եկավ Լիանա ջան, հիմա խնդրեք։ Կներեք, ժողովուրդ ջան, չի տեսել որ միացրած է, կներեք։ Someone came, one of the students came in just. Oh, okay. Welcome. Okay, so we're gonna be stopping pretty soon for the lunch break. But it's obvious that grammar is not a strong suit of most of us. Մենք այդ միջման համար շուտով դադար կվեցնենք, բայց տեսնում ենք, որ քերականությունն էլ այդքան էլ ուժեղ չենք շատերս քերականությունից. And I've over my 20 years of teaching hermeneutics in this part of the world. Եվ աշխարհի այս մասում 20 տարուց ավել հերմենևտիկա դասավանդելուց հետո I've observed that more students struggle with grammatical analysis of their passage than any other aspect of interpretation. Ես նկատել եմ, որ ուսանողները ավելի շատ կաղում են որևէ հատվածի քերականական վերլուծության հարցում, քան մեկնաբանության ուրիշ կողմերում. Some completely ignore it. Some just give it a very, very brief thought, and very, very few are thorough in their grammatical analysis. Ոմանք ուղղակի անտեսում են, ոմանք շատ ընդհանուր բաներ են ասում, եւ ուսանողներից շատ քչերն են, որ տեղը տեղին գիտեն քերականություն. So this afternoon we will try to look at some passages and do some grammatical analysis on them. Եվ այս կեսօրին մենք որոշ հատվածներ կնայենք ու քերականական վերլուծություններ կանենք. But let's just finish out the morning by hitting some of the other categories that are involved in the hermeneutical process. Բայց այս դասը ավարտելը եկեք այլ կատեգորիայով ավարտենք, մեկ այլ կատեգորիա, որ վերաբերվում է հերմենևտիկային. So we're back to that chart that says number 1, introduction or thesis or theme. Վերադառնում ենք նորից մեր այդ նույն ահուսյակին, որ համար առաջինը, որ դա մեր թեզը կամ ներածություններ. Number 2, context. Երկրորդը համատեքստը. Number 3, lexis. Երրորդը իմաստաբանությունը. Number 4, grammar. Չորրորդը քերականությունը. And at this stage, you should understand your passage sufficiently that you can test how well you really understand it. Հիմա, երբ որ արդեն հասած ես լինում այս փուլին, դու պետք է այդ քո հատվածը բավականաչափ լավ հասկացած լինես, որպեսզի հիմա էլ սկսես ստուգել դա. And the way you test it, this is number 5, is you paraphrase it. Իսկ թե ինչ ձևով ես դա դու ստուգում, դա կոչվում է վերասել. You put it in your own words. Դու դա ասում ես քո սեփական բառերով. If you can't do that, if you can't paraphrase it, put it in your own words, then you probably still don't understand the passage. Եթե դու չես կարողանում սեփական բառերով արտահայտել կամ այլ կերպ ասած վերասել իմաստը, ուրեմն դու դա լավ չես հասկացել.
So if I were to say to you, what does it mean? What does this sentence mean? Love your neighbor. Օրինակ, եթե ես ձեզ ասեմ, ինչ է այս նախադասությունը նշանակում, սիրիր դրացուդ։ And you were to answer to me, well, brother, to love your neighbor means to love your neighbor. You mean physical neighbor? That's, we don't even, just. Okay, the reason I'm asking, Armenian Bible says we have different translations, and I used the one which means someone who is closer to you. And see, even there you had to do some interpretation, didn't you? Sorry? Even there you had to do some interpretation. That's always the case when you're translating. Yes. Ասում ինքը ասում էր սիրիր հարևանից, դրացին էլ նույն իմաստը ունի, չէ, իրան ասում եմ հայերեն թարգմանությունը ես հիմա օգտագործեցի դրացի բառը, որ էլի հարևանի իմաստ ունի, բայց նաև ինքը ստիպված է էլի մեկնաբանել. Yes. Leanna, the point is that you use the exact same words to love your neighbor means to love your neighbor. That's not paraphrasing. That's saying the exact same thing. Այստեղ մենք չենք վեր ասում, էլի նույն իմաստով բառեր են, դրացի հարևան, սիրիր դրացուց, սիրիր հարևանի, ոնց որ այդպես էլ հասկանում ենք. So we'll do some of that later on too. And then the next step is to be able to state the big idea or the theme of your passage. Եվ հաջորդ քայլը պետք է կարողանաս քո հատվածի գլխավոր միտքը, խոշոր, այսպես ասած, խոշոր իմաստը ցույց տալ. That's a harder thing to do than to paraphrase your passage. Իսկ դա ավելի դժվար բան է, քան ձեր հատվածը սեփական բառերով ասելը. Because now you're having to synthesize. Որովհետև այս դեպքում դու պետք է այդ synthesel բառը. You're not just analyzing, breaking the passage apart, you're putting it back together into a more composite whole. Այս դեպքում արդեն ավելի դժվար է, որովհետև այդ syntheselu փուլն ես դու արդեն մտնում, երբ որ պետք է նորից այդ բաղադրիչ տարբեր մասերը, որ կարծես հասկացել բաժանել ես, դրանք որպես մի ամբողջություն իրար կողքի դնես. Now, if you're tracking with me, you realize that step 6 is kind of like step 1. Եթե հետևում եք ինձ, այս վերջին ասածը, որ արդեն 6-րդ կետն էր, մի տեսակ նման է առաջին կետին. Because I said in step 1, the introduction, the thesis is like the theme of our passage. Որովհետև ես ասել եմ, որ այդ ներածություն ասածը կամ մեկ այլ բառը թեզը, կարծես մեր հատվածի թեման է. And step 6 is the big idea or the theme of our passage. Իսկ 6-րդ կետը այդ մեծ թեման կամ գաղափարն է մեր հատվածի. Here's how these fit together. Հիմա ինչպես են սրանք իրար հետ համապատասխանության գալիս. We always come to a text with our own pre-understanding of the passage. Մենք միշտ տեքստին մոտենում ենք տվյալ հատվածի մասին մեր ինչ որ նախապես հասկացած ձևով. But then our study of the context, the lexis, the grammar, paraphrasing it, should enable us to come up with a more certain, a more proven theme for the passage. Բայց հետո, երբ որ մենք սկսում ենք դրա վրա կիրառել այդ համատեքստը, իմաստաբանությունը, քերականությունը, այդ մեր վերլուծությունները, պիտի որ ավելի հստակ, ավելի ուրիշ, բայց արդեն ապացուցված թեզի մտքի գան. Okay. And then after that, that's where we move to looking for this theme in the rest of the Bible. Theme in the theme that's in our passage, we then are looking for in the rest of the Bible. Եվ դրանից հետո մեր այդ
թեման, մեր հատվածի թեման նայում ենք ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ։ This is step 7. Դա էլ արդեն լինում է 7-րդ կետը։ And there's two parts to that. There's passages that come before, chronologically before our passage in the Bible, and those that come after. Եվ դա էլ երկու մաս ունի, երբ որ կան հատվածներ, որոնք ժամանակագրական առումով ավելի շուտ են գալիս եւ որոնք էլ ավելի ուշ են գալիս ժամանակագրական առումով։ And the reason we do that, the reason why we look for our theme or that big idea in the rest of the Bible, մեր թեման կամ այդ գլխավոր միտքը գաղափարը նայում ու հետո էլ դա նայում ամբողջ Աստվածաշնչում, is to figure out whether the passage that we have, the application of the passage is something that the Bible has always taught, or if this is a modification or development of a particular theme in the Bible. Պատճառն այն է, որ մենք հասկանանք, որ այդտեղ ինչ որ հասկացել ենք, դրա կիրառությունը մի բան է, որ միշտ Աստվածաշունչը ասել է, այդտեղ եղել է այդ միտքը, թե ինչ որ ձևափոխումներ են եղել եւ արդեն հիմա ուրիշ իմաստ ու կիրառություն էլ կա այդ նույն բանի համար։ An example that I normally give for this is, let's say we're studying in Leviticus in the Old Testament. Սրա համար ես միշտ մի օրինակ եմ բերում եւ ենթադրենք մենք 5 կտակարանից Ղևտացիների գիրքն ենք ուսումնասիրում։ And let's say we're studying in the section of Leviticus that's talking about the Day of Atonement. Ենթադրենք մենք խոսում ենք այդ այն հատվածի մասին, որտեղ խավության օրվա մասին է խոսքը գնում։ And in Leviticus 23. Ղևտացիների 23-րդ գլխում։ And so on this day, there's a number of things that they do. They're not supposed to work. Այդ օրը բաներ կար, որ իրենք պիտի անեին, պիտի չաշխատեին։ And they have certain feasts, certain foods that they are supposed to offer. Տոները ունեին, որին հատուկ որոշ ուտելիքներ ունեին, որ պիտի պատրաստեին, մատուցեին։ And they, on this given time within their culture, they would offer a male goat, one that would be sent out into the wilderness and one that would be sacrificed for the people. Ժամանակ էլ կատարում էին այն զոհաբերությունը, երբ որ վերցնում էին արու այծը եւ մեկը զոհաբերում էին եւ մյուսը բաց էին թողնում ազատության մեջ։ And so ամայի վայրեր։ let's say I preach that passage at your church, and then at the end of the service, I say, okay, brothers and sisters, let us apply this passage to our lives. Ենթադրենք այդ հատվածը ձեր եկեղեցում քարոզում եմ, վերջում էլ ասում եմ, այսպիսով եղբայրներ, քույրեր, եկեք այս հատվածը կիրառենք մեր կյանքում։ Bring in the 2 goats. Երկու այծ բերեք։ Okay, I'm going to place my hands on the one and we're going to send it into the wilderness. And then the other one we're going to sacrifice right here. Մեկը ձեզ կդնեմ նրա վրա եւ հետո բաց կթողնեմ, որ գնա ամայի վայրեր, իսկ մյուսը հենց այստեղ մենք կզոհաբերենք։ How would most of the people in your church react to my doing that? Այդպիսի բան եթե ես անեմ, ձեր եկեղեցու մեծամասնությունը ինչ ձևով կարձագանքի։ What would they say? What would they think? Ինչ կասեն, ինչ կմտածեն։ Դե դա մասներ չէ, բայց ուրիշ հարցում ու դանակներով կհելներ կհարցական։ Լավ չեն արձագանքի էլի։ They won't react. What?
nicely. We won't react nicely. Why? Ինչու չեն լավ արձագանքի։ Because I'm getting blood on your nice church carpet, or because the goats might drop droppings on your nice clean church carpet? Ինչն է պատճառը, որ գուցե ես արյուն եմ հեղելու եւ այդ եկեղեցում գեղեցիկ գորգ է գծված, կամ գուցե այսը ինչ որ ձևով կեղտոտի ձեր սիրուն գորգերը։ Չէ, կասեն, որ դա 5 տակարանյան Wait, ծիսակարգ tell you it was a ritual used in the Old Testament times. Եվ երևի կասեն, որ Հիսուսն արդեն այդ զոհը կատարել է, այլ կարիք չկա այդ ամեն անելու։ Probably they will say Jesus has already performed all these things. There is no any need to repeat Right. it. There. And you know this because the Bible is so clear in the New Testament how Christ replaces the sacrificial system. Այո, դուք դա գիտեք նոր տակարանի շնորհիվ, որտեղ ասվում է, թե Հիսուսը ինչպես փոխեց այդ զոհաբերության ամբողջ համակարգը, փոխարինեց իրենով։ This is a big idea or theme that is so many times repeated in the Bible that we all as Christians understand this and know this. Եվ սա այնպիսի մի թեմա է, այնպիսի խոշոր գաղափար, որ Աստվածաշնչում այնքան շատ է օգտագործված, որ մենք քրիստոնյաներս բոլորը շատ լավ սա գիտենք ու հասկանում ենք։ But we're not as familiar with other themes that the Bible talks about. Բայց մենք այդքան էլ լավ ծանոթ չենք այլ թեմաների, որոնց մասին խոսում է Աստվածաշունչը։ You may remember yesterday somebody asked about that book by Charles Ryrie, that New Testament theology. Հիշեք երեք մեկը հարց տվեց Charles Ryrie Աստվածաշնչյան աստվածաբանության մասին գրքի։ And I said that book has limited value to me because it only looks at it only looks at systematic theological categories or themes. Եվ ես ասացի, որ այդ գիրքը ինձ համար շատ մեծ արժեք չունի, որովհետև դա նայում է միայն համակարգված աստվածաբանության կատեգորիաներին ու մի քիչ ավելի նեղ է իմաստով։ The Bible addresses hundreds and even thousands of themes. Իսկ Աստվածաշունչը գործ է ունենում հարյուրավոր, նույնիսկ հազարավոր թեմաների հետ։ And we'll talk more about this, especially on Thursday and Friday in this course. Այս դասընթացում այս մասին ավելի կխոսենք շաբթի կամ ուրբաթ օրը։ Suffice it for now to understand that we look at the biblical theology of our theme from Genesis to Revelation in order to build a bridge from the original context to our own so we can apply the Bible effectively. Որպեսզի կարողանանք Աստվածաշնչի եւ մեր օրերի մեջ կամուրջ ստեղծել եւ դա կիրառություն կարողանալ կիրառել մեր օրերում, մենք ծննդոցից մինչեւ հայտնություն պետք է լավ կիրառենք Աստվածաշնչյան աստվածաբանությունը։ And though probably most of the people in your church would not have described that as what they did to properly know how to apply Leviticus 23:19 today, that is in fact what they have done. I didn't get your idea. The long sentence that I just said last, that you just translated, that's what the people in their church did when they said, no, you can't come in and just sacrifice a goat. You've got to see that Christ replaces the sacrificial system. Եվ մարդիկ հենց դրա համար էլ կհակառակվեն, չէ՞, եկեղեցուն, որ Քրիստոսը փոխարինել է, արդեն արվել են այդ բաները։ Պետք չի դա։ All right. It's
about 10 minutes after 12. Let's start up again, or 10 minutes after 2 for you. So let's start up at 10 minutes after 3. Okay? 10 րոպե, հա, 3:10 կսկսենք, հա։ Okay. All right. Have a good lunch. Thank you. Հաճելի։